So good morning, guys. So this batch main agenda, income tax. It's like a rapid revision batch. Income tax rapid revision. So ర్యాపిడ్ రివిజన్ అని చెప్పలేం జస్ట్ బికాస్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ ఒక 10-15 అవర్స్లో కంప్లీట్ చేయడం కాదు. సో ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫాస్ట్ ట్రాక్ బ్యాచ్. సేమ్ స్పెషల్గా ఒక ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెటీరియల్, ఐ మీన్ స్మాల్ మెటీరియల్ కాకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ మెటీరియల్ మెయిన్ బ్యాచెస్ కానీ ఏదైతే మనం మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తామో ఆ మెయిన్ మెటీరియల్లో ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద సిలబస్ అనేది మనం కవర్ చేస్తాం. అంటే ఎక్సెప్ట్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏవి మనం లిమిట్ చేస్తామంటే లైక్ వాట్ యు మీన్ బై ట్యాక్స్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్, లైక్ దట్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మాత్రం మనం డిస్కస్ చేయము బికాస్ దట్ ఆర్ వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. బికాస్ ఆల్రెడీ మీరు వినుంటారు కాబట్టి ఒక నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. బట్ వీ మేజర్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ఆల్ ద కోర్ కాన్సెప్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం అండ్ మెయిన్ మెటీరియల్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ బ్యాచ్ వీ స్పెండ్ మినిమం 55 అవర్స్. మినిమం 55 అవర్స్, మేబీ 2 అవర్స్ ఇంకా ఎక్స్ట్రీడ్ అవ్వచ్చు. సో మినిమం 25 అవర్స్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అనేది మనకు ఉంటుంది. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ గైస్, సో క్విక్లీ మూవ్ ఆన్ టు ద సబ్జెక్ట్. సో వీ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్స్. బేసిక్స్లో మనం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ దెర్ ఈస్ ఏ వై ట్యాక్సెస్ లెవీడ్, ఈ వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఇవన్నీ నార్మల్ కాన్సెప్ట్సే. ఫస్ట్ వీ స్టార్ట్ విత్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్, పర్సన్ డెఫినేషన్. We start with the person definition. Person. So, person definition is defined under section 2 clause 31. Section 2 clause 31, and person definition is an inclusive definition. Person includes. So, income tax ever pay chali ante we need to pay both naturally born persons and as well as artificial persons. Naturally born persons income tax pay chali and as well as in the same way artificial persons income tax pay chali. That's why person includes 7 categories. Guys, you have to remember these 7 categories because subsequent ga kuda person definition anagani 7 gurtundalu because each person ko separate treatment untundi. So person includes individual. So who are individual means naturally born persons. All natural born persons are the individual, like men, women, major, minor, senior citizen, whatever it may be. So individual, HUF, Hindu undivided family, company, all types of the companies, it may be listed company or unlisted company. Okay, next partnership form. Next individual, HUF, company, partnership form, AOP, BOI, association of persons and body of individuals. Next, a local authority, and last any other artificial persons. Total person definition 7 categories lo. So individual means naturally born persons. All 6 points అనేది మనకి ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్. ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి, న్యాచురలీ బోర్న్ పర్సన్స్ కూడా ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సో ఇండివిజువల్ గురించి డిస్కషన్ మనం చేయాల్సిన అవసరం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, హెచ్యుఎఫ్. సో హెచ్యుఎఫ్ గురించి కొన్ని సిగ్నిఫికెంట్ పాయింట్స్ అనేది నేను ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తాను. త్రూ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నేను హెచ్యుఎఫ్ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడండి గైస్. సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, members of the HUF. So coming to the members, so A, B, C are the members of the HUF. A, B, C are the members of HUF. So they are doing job చేస్తున్నారు. ఈచ్ మెంబర్ 10 lakhs rupees అనేది ఎర్న్ చేస్తున్నారు. 10 lakhs rupees అనేది ఎర్న్ చేస్తున్నారు. సో అండ్ వీళ్ళందరికీ కామన్గా హెచ్యుఎఫ్కి ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. సో హెచ్యుఎఫ్కి కామన్గా ఉండే ప్రాపర్టీని మనం ఏమంటాం, కామన్ యాన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ అంటాం. కామన్ యాన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ. హెచ్ఎఫ్కి ఉండే కామన్ యాన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ మీద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ 30 lakhs rupees వచ్చింది. కామన్ యాన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ మీద ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది, 30 lakhs rupees వచ్చింది. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈచ్ మెంబర్ 10 lakhs ఎర్న్ చేస్తున్నారు కదా. ఓకే,
హెచ్ఎఫ్ కామన్ యాన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ ఎంత వచ్చింది? 30 lakhs రూపీస్ కామన్ యాన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ నుంచి వచ్చింది. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హెచ్ఎఫ్ ఇన్కమ్ ఎంత అని అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ కామన్ యాన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉంటుందో అన్డివైడెడ్ ప్రాపర్టీ కామన్ యాన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ, ఆ కామన్ యాన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ మాత్రమే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది. కామన్ యాన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ నుంచి వచ్చింది మాత్రమే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ కింద ట్యాక్సిబుల్, సారీ, కామన్ యాన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ మాత్రమే హెచ్ఎఫ్ కింద ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది. సి ఫస్ట్ పాయింట్, ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ కామన్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ హెచ్ఎఫ్. కామన్ ప్రాపర్టీ మాత్రం అంటే హెచ్ఎఫ్ ఇన్కమ్ ఎంత? 30 lakhs రూపీస్. నెక్స్ట్, ఇన్కమ్ ఎర్నడ్ బై మెంబర్స్ ఆఫ్ హెచ్ఎఫ్, ఇన్కమ్ ఎర్నడ్ బై members of HUF on an individual capacity taxable in the members of HUF only. సో ఇక్కడ ఈచ్ మెంబర్ 10 lakhs రూపీస్ ఎర్న్ చేస్తున్నారు కదా ఇన్ దేర్ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీ. ఆ ఇండివిజువల్ కెపాసిటీలో ఎర్న్ చేసే ఇన్కమ్, సో ఇండివిజువల్ కెపాసిటీలో అది మెంబర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లబ్డ్ విత్ ద హెచ్ఎఫ్ ఇన్కమ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, షేర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. సో ఇప్పుడు హెచ్ఎఫ్ ఇన్కమ్ వచ్చింది 30 lakhs రూపీస్, హెచ్ఎఫ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తారు. సో హెచ్ఎఫ్ ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఉంది. సే ఫర్ ఈచ్ మెంబర్ 5 lakhs రూపీస్ తీసుకున్నారు. ఈచ్ మెంబర్ 5 lakhs రూపీస్ తీసుకున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈచ్ మెంబర్ 5 lakhs రూపీస్ మనీ తీసుకున్నారో, సో షేర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ ఎగ్జామ్డ్ అండర్ సెక్షన్ 10 సబ్సెక్షన్ 2. హెచ్ఎఫ్ నుంచి మెంబర్స్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా తీసుకుంటే, అంటే హెచ్ఎఫ్ ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత మనీ ఏమైనా వీళ్ళు షేర్ చేసుకుంటే, దట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ members because it is already taxed in the hands of HUF. If you tax again, it lead to double taxation. So that is the third point. So ఈ 3 points అనేది HUF గురించి you should remember. కామన్ యాన్సిస్టల్ ప్రాపర్టీ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ మాత్రమే హెచ్ఎఫ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది. సో ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ ఇండివిజువల్గా ఎర్న్ చేసిన ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ కెపాసిటీలో ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, షేర్. సో వన్స్ ప్రాఫిట్స్ హెచ్ఎఫ్కి వచ్చిన తర్వాత హెచ్ఎఫ్ ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్స్ ఏమైనా షేర్ చేసుకున్నా ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్సిబుల్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద మెంబర్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ పెయిడ్ బై ద హెచ్ఎఫ్. exempt under section 10 subsection 2. This is main HUF point of view, individual HUF. Next, partnership form including LLP. Partnership form including LLP. So guys, ఇక్కడ ఒక చిన్న డిఫరెన్సియేషన్ చెప్తాను. పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్కి ఏఓపి బిఓఐకి డిఫరెన్సెస్ చెప్తాను చూడండి. సో పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్కి ఏఓపికి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. సో హ్యూజ్ సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ సిమిలారిటీస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే 2 or more persons కలిసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఏఓపీలు కూడా అంతే, 2 or more persons కలిపి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. బట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఏంటంటే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఉంటుంది. లైక్ గురుకుల్, వీఆర్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్, వీఆర్ 5 partners. సో వీ హ్యావ్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ and profit sharing ratio specified in the deed. Guys, we have partnership deed and as well as we have profit sharing ratios in the specified in the deed. So ఎప్పుడైతే డీడ్ ఉండి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో స్పెసిఫై చేస్తుంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్. డీడ్ ఉండి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో స్పెసిఫై చేస్తుంటే దట్ ఈస్ అ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్. సో అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ అ డీడ్, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోస్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్, దెర్ ఈస్ నో పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. సో ఇలాంటి డీల్ లేకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏఓపి అండ్ బిఓఐ. Is it okay? That is a basic difference between the AOP and BOI. And one more thing, sorry, partnership form and AOP. Next, sorry, AOP BOI. Next point ఏంటమ్మా, AOP BOI. సరే AOP BOIకి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇన్ AOP ఎనీ పర్సన్ కెన్ బికమ్ ఏ మెంబర్. In AOP any person become a member, but whereas in BOI only individual become a member. ఓన్లీ ఇండివిజువల్ బికమ్ ఏ మెంబర్. ఎవరు పడితే వాళ్ళు మెంబర్ కావడానికి లేదు, ఓన్లీ ఇండివిజువల్. లైక్ ఏఓపి, 1 individual, 1 company, 1 partnership firm can form a AOP. Any person can become a member in AOP, but BOI only individual can form a body of individual. సో ఓన్లీ టెక్నికల్గా డిఫరెన్సెస్ కానీ, బట్ ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏఓపి అండ్ BOI ఆర్ ద ట్రీటెడ్ యాజ్ ద సేమ్. నెక్స్ట్, పర్సన్ డెఫినేషన్ ఇండివిజువల్, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్, ఏఓపి అండ్ బిఓఐ అండ్ కంపెనీ. నెక్స్ట్ ఏంటి, కంపెనీ గురించి చెప్పాను. కంపెనీ ఇట్స్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ సార్. ఇట్ మే బి వాట్ ఈస్ దట్, listed company, unlisted company, private company, public company, all types of the companies are there. Okay.
సో, ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ నేను హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. లైక్ హెచ్‌యుఎఫ్‌కి మనం డిస్కస్ చేసినట్టు. యెస్. సి. సో, హెచ్‌యుఎఫ్ ఇన్‌కమ్ ఎర్న్ చేస్తారు. హెచ్‌యుఎఫ్ ఇన్‌కమ్. టాక్స్ పే చేస్తారు. టాక్స్ పెయిడ్. సో, టాక్స్ పే చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్స్. బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్స్. సో, బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ షేర్ చేస్తారు. ఎవరు షేర్ చేస్తారు? మెంబర్స్. సో, బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్స్ మెంబర్‌కి షేర్ చేస్తే, బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్స్ మెంబర్‌కి షేర్ చేస్తే, దెన్ మెంబర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 10 సబ్సెక్షన్ 2 కింద ఏంటి? ఎగ్జెంప్ట్. బికాజ్ ఆల్రెడీ దాని మీద ట్యాక్స్ ఎవరు పే చేస్తున్నారు? హెచ్‌యుఎఫ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు కాబట్టి మెంబర్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ పాయింట్ పార్ట్నర్‌షిప్ ఫార్మ్. సో, పార్ట్నర్‌షిప్ ఫార్మ్ ఇన్‌కమ్ ఎర్న్ చేశారు. పార్ట్నర్‌షిప్ ఫార్మ్ ఇన్‌కమ్ ఎర్న్ చేశారు. అండ్ పార్ట్నర్‌షిప్ ఫార్మ్ కూడా ట్యాక్స్ పే చేశారు. పార్ట్నర్‌షిప్ ఫార్మ్ ఆల్సో ట్యాక్స్ పెయిడ్. దెన్ ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్స్. గురుకుల్ ఉంది, ప్రాఫిట్స్ వచ్చే ప్రాఫిట్స్ మీద గురుకుల్ ట్యాక్స్ పే చేశారు. గురుకుల్ ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ని ఏం చేస్తారు? షేర్. షేర్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్స్. పార్ట్నర్స్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో exempted in the hands of partners. Exempted in the hands of partners under section 10 subsection 2a. 10 subsection 2a కింద పార్ట్నర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటమ్మా? ఎగ్జామ్టెడ్. సి, జస్ట్ లైక్ హెచ్ఎఫ్కి ఏదైతే పాయింట్ ఉందో, హెచ్ఎఫ్ నుంచి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ వస్తే ఏంటి? ఎగ్జామ్టెడ్ మెంబర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్కి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ వస్తే ఏంటి? ఎగ్జామ్టెడ్. థర్డ్ పాయింట్, కంపెనీ. కంపెనీ. సో గైస్, కంపెనీకి ప్రాఫిట్స్ వస్తే ఇన్కమ్ వస్తుంది. సో ఇన్కమ్ వచ్చిన తర్వాత కంపెనీ ఏం చేస్తారు? ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ పే చేస్తారు. సో కంపెనీకి ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది. ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్, ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత ఉన్న ప్రాఫిట్స్ని షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ రూపంలో ఇస్తారు. బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ని ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? షేర్ హోల్డర్కి బై వే ఆఫ్ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. బట్ బై వే ఆఫ్ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినప్పుడు షేర్ హోల్డర్కి ఏమవుతుందమ్మా? డివిడెండ్ ట్యాక్సబుల్. Dividend taxable under the head income from other sources. That is a major problem కంపెనీతో. సో ఈ ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే హెచ్ఎఫ్ ఏంటంటే హెచ్ఎఫ్ ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ మెంబర్స్కి ఎగ్జామ్టెడ్. పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ వచ్చిన ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్స్ మెంబర్స్కి ఎగ్జామ్టెడ్. ఐ మీన్ పార్ట్నర్స్కి ఎగ్జామ్టెడ్. బట్ కంపెనీ నాట్ లైక్ దట్. కంపెనీ ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత అగైన్ షేర్ హోల్డర్కి షేర్ చేసిన, అది డివిడెండ్ వచ్చిన, దట్ డివిడెండ్ ఈజ్ స్టిల్ ట్యాక్సబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో కంపెనీ కంప్లీటెడ్, ఇండివిజువల్, హెచ్ఎఫ్, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్, ఏఓపి, బిఓఐ, కంపెనీ, లోకల్ అథారిటీ లైక్ మున్సిపాలిటీ, ఇవన్నీ మనం ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తాం? మున్సిపాలిటీస్, కంటోన్మెంట్ బోర్డ్స్ ఆల్ ఆర్ లోకల్ అథారిటీస్. ఎనీ అదర్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ లైక్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, ట్రస్ట్లు, పొలిటికల్ పార్టీ, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద అదర్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ కింద కవర్ అవుతాయి. ఇది పర్సన్ డెఫినేషన్. హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టూడ్. సి, మీరు చూసినట్టయితే పర్సన్ డెఫినేషన్ ఇది. నెక్స్ట్, పర్సన్ డెఫినేషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం కాన్సిడరేట్ చేయాల్సింది, సార్ హౌ టు కంప్యూట్ ద టోటల్ ఇన్కమ్. హౌ టు కంప్యూట్ ద టోటల్ ఇన్కమ్. సో టోటల్ ఇన్కమ్ కంపిటీషన్లో ఫస్ట్ మీరు డిటర్మైన్ చేయాల్సింది రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ డిటర్మైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ద రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ద పర్సన్. అంటే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట, రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ డిటర్మైన్ చేయడం టోటల్ ఇన్కమ్ కంపిటీషన్లో. బికాస్ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ బేస్ చేసుకునే రిమైనింగ్ ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. లైక్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని చెప్పాను కదా. లైక్ సి, మిస్టర్ ఏ
Mr. A, see this example so that you can relate the significance of the residential status. Mr. A. So Mr. A అనే పర్సన్ యుఎస్ఏలో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇండియాలో కూడా ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తున్నారు. సో యుఎస్ఏలో ఒక 20 lakhs ఎర్న్ చేస్తున్నారు, ఇండియాలో 30 lakhs ఎర్న్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు అతని ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇండియాలో అతని టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత? యుఎస్ఏలో ఎర్న్ చేసిన ఇన్కమ్ మీద కూడా ఇండియాలో ట్యాక్స్ పే చేయాలా? ఓన్లీ ఇండియాలో ఎర్న్ చేసిన ఇన్కమ్ మీద ఇండియాలో ట్యాక్స్ పే చేయాలా? సో క్వశ్చన్ అరైజ్ అవుతుంది కదా, ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో అంటే ఓన్లీ ఒక పర్సన్కి ఇండియాలోనే ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేశాడంటే ఇష్యూ లేదు. బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక పర్సన్కి ఇన్కమ్ అనేది ఇండియాలో కాదు, ఈవెన్ ఆ పర్సన్కి ఇన్కమ్ అనేది ఈవెన్ ఫారెన్లో కూడా అంటే అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో కూడా ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసినప్పుడే మనకు రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సి కేస్ 1, ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ there is a thumb rule that is resident, బట్ డీటెయిల్గా మనం రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. రెసిడెంట్, if he is a resident, once he is a resident, taxable in tax payable on global income. That is, global income means Indian income plus foreign income. Okay. Second, if he is a non-resident, tax payable on Indian income. Non-resident ఓన్లీ ఇండియన్ ఇన్కమ్ మీద మాత్రమే ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సో సేమ్ కేసులో ఇక్కడ మిస్టర్ ఎక్స్ అనే పర్సన్, మిస్టర్ ఏ అనే పర్సన్ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో మిస్టర్ ఏ resident. If Mr. A resident, total income is global income మీద ట్యాక్స్ పే చేయాలి కాబట్టి దట్ ఈక్వల్ టు 20 + 30 50 lakhs rupees. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్, మిస్టర్ ఏ నాన్ రెసిడెంట్, సో ఇండియాతో అతను సంబంధం లేదు, నాన్ రెసిడెంట్. సో నాన్ రెసిడెంట్ దేని మీద ట్యాక్స్ పే చేయాలి? ఓన్లీ ఇండియన్ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్. టోటల్ ఇన్కమ్ ఈక్వల్ టు ఇండియన్ ఇన్కమ్ దట్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ 30 lakhs మీద ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ బేస్ చేసుకుని మీకు ఏమర్థమైంది? రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది హ్యూజ్ ఉందని మీకు అర్థం కావాలి. ఓకే. నెక్స్ట్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండర్ ద 5 heads. Once after determination of residential status, you have to determine the income under 5 heads. So as you know, popular 5 heads: salary, which is starting from 15 to 17, income from house property, PGBP, and capital gain, and income from other sources. So each head కి ఛార్జింగ్ సెక్షన్ ఉంటుంది. శాలరీకి 15, ఓకే, హౌస్ ప్రాపర్టీకి 22, పీజీబీపీకి 28, క్యాపిటల్ గెయిన్కి 45, అదర్ సోర్సెస్కి 56. సో వెదర్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ కవర్డ్ అండర్ రెస్పెక్టివ్ హెడ్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఛార్జింగ్ సెక్షన్. సో ఛార్జింగ్ సెక్షన్ బేస్ తీసుకొనే పర్టికులర్ ఇన్కమ్ అనేది ఆ రెస్పెక్టివ్ హెడ్లో కవర్ అవుతుందా లేదా మనం డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇట్స్ ఎలిజిబిలిటీ సెక్షన్. సెక్షన్ 15 సాటిస్ఫై అయితే సాలరీస్, 22 సాటిస్ఫై అయితే హౌస్ ప్రాపర్టీ, 28 సాటిస్ఫై అయితే పీజీబీపీ, 45 సాటిస్ఫై అయితే క్యాపిటల్ గెయిన్, 56 సాటిస్ఫై అయితే అదర్ సోర్సెస్. సో ఆఫ్టర్ 5 heads ఇన్కమ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద క్లబ్బింగ్ ప్రొవిజన్స్. సమ్ టైమ్స్ కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్లో హస్బెండ్ టోటల్ ఇన్కమ్లో వైఫ్ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సమ్ టైమ్స్ పేరెంట్స్ ఇన్కమ్లో మైనర్ ఇన్కమ్ క్లబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్, హస్బెండ్ ఇన్కమ్లో వైఫ్ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని స్పెషల్ కేసెస్లో ఈవెన్ పేరెంట్స్ ఇన్కమ్లో చిల్డ్రన్ ఇన్కమ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి క్లబ్బింగ్ మన ఇన్కమ్లో వేరే అదర్ పర్సన్ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏ సిచ్యువేషన్లో అదర్ పర్సన్ ఇన్కమ్ మన టోటల్ ఇన్కమ్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలి అనేది క్లబ్బింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ చూస్తారు. అండ్ నెక్స్ట్, సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ లాసెస్. సో వన్స్ మన ఇన్కమ్ వస్తేనే కాదు, లాసెస్ వస్తే ఏం చేయాలో కూడా ట్రీట్మెంట్ మనకు తెలియాలి. సేఫర్ ప్రజెంట్ ఇయర్లో మీకు ఒక 10 lakhs ఒక బిజినెస్ చేశారు. ఒక బిజినెస్ చేసినప్పుడు
10 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది బిజినెస్ ఏ నుంచి. బట్ బిజినెస్ నుంచి బి నుంచి 20 lakhs లాస్ వచ్చింది. ఆ లాస్ని మీరు ఏం చేయాలి, ఇన్కమ్తో సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. సెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటే స్టిల్ యూ హ్యావ్ 10 lakhs రూపీస్ లాస్. సో టోటల్ లాస్ 20 lakhs, 10 lakhs రూపీస్ సెట్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం ఇన్కమ్తో. స్టిల్ యూ హ్యావ్ అనదర్ 10 lakhs రూపీస్ లాస్. ఆ లాసెస్ని నెక్స్ట్ ఇయర్కి నువ్వేం చేయాలి, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ వస్తే ఏం చేస్తాం, సెట్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో ఓన్లీ ఇన్కమ్ వస్తే ట్యాక్స్ చేసి లాసెస్ వస్తే ఇగ్నోర్ చేయమని కాదు. ఓకే, నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పేది యువర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ మైన్, యువర్ లాస్ ఈజ్ యువర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది అన్నిటికీ అప్లై కాదు. బట్ దెర్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్. గవర్నమెంట్ క్లియర్లీ సే దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్, ఇట్ ఈస్ మైన్, ఇన్కమ్ ఈజ్ మైన్, లాస్ ఈజ్ యువర్స్, అలా అన్నిటికీ అందు. ఓకే, లాసెస్ వచ్చినా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో లాసెస్ వస్తే ఆల్రెడీ మీకు ఇన్కమ్ వేరే సోర్స్ నుంచి వస్తే సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. సో అన్యూటిలైజ్డ్ లాసెస్ ఇంకా ఉన్నాయనుకోండి, ఆ లాసెస్ని మీరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ అ గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్. ఇవన్నీ చేసిన గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్. దెన్ చాప్టర్ 6A డిడక్షన్స్, 80C నుంచి 80 వరకు చాప్టర్ 6A డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. దెన్ వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. సో ఇప్పుడు మనం హెడ్స్ కింద క్లాసిఫై చేయడం అనేది మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్, అండ్ ఈ హెడ్స్ కింద క్లాసిఫై చేయడం మ్యాండేటరీ. ఓకే, బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హెడ్ హ్యావింగ్ ఎ సపరేట్ ప్రాజెక్ట్స్. సో వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ salary, ఇట్ ఈస్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ అదర్ హెడ్స్. అండ్ కరెక్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ, ఆప్షనల్ కాదు. సరే ఏదో ఒకటి చేద్దాము, టోటల్ ఇన్కమ్ చేద్దాం కాదు. ఒకవేళ నువ్వు రాంగ్ క్లాసిఫికేషన్ చేసి దానివల్ల నీకు అన్డ్యూ బెనిఫిట్స్ ఏమైనా వస్తే ఇట్ లైబుల్ టు పెనాల్టీ ఆర్ అ ప్రాసిక్యూషన్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ టు కంప్యూట్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఆల్. సో అండ్ వన్ మోర్ ఇష్యూ, నెక్స్ట్ పాయింట్. Sir, yes, we have to compute the total income. So, ఈ total income మనం compute చేసేది, whatever total income we computed. Yes, we have to compute the total income, that's fine. So, ఆ total income, whatever total income compute చేస్తాం, fine. ఈ total income find out చేసేది మనం మంత్లీ చేస్తామా, ఎలా చేస్తాం అంటే టోటల్ ఇన్కమ్ ఆల్వేస్ మనం ఎలా చేస్తామో ఇయర్లీ టోటల్ ఇన్కమ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. టోటల్ ఇన్కమ్ ఇయర్లీ. సో ఇయర్ మీన్స్ 12 months. ఓకే, సో ఇయర్లో 2 types ఆఫ్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి. We have to compute the total income yearly. Year అనగానే 2 types of it, calendar year, financial year. So guys, we are not at all consider calendar year. That means starting from January to December. సో జాన్ టు డిసెంబర్ ఉండే క్యాలెండర్ ఇయర్ అనేది అసలు మనం కన్సిడర్ చేయము. సో ఓన్లీ మనం కన్సిడర్ చేసేది ఓన్లీ ఏంటి, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ను మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ విచ్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్, ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనేది, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్, 1st April టు 31st March. Okay, 1st April to 31st March. So you have to compute the income from 1st April to 31st March. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వైజ్ మీరు ఇన్కమ్ అనేది కంప్యూట్ చేయాలి. ఓకే సార్, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వైజ్ ఇన్కమ్ కంప్యూట్ చేయమంటున్నారు. సో అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ డెఫినేషన్ ఏంటి, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఈజ్ 12 months కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 12 months స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1st April అండ్ ఎండింగ్ విత్ 31st March. ఓకే, సో ఇయర్లీ మనం టోటల్ ఇన్కమ్ కంప్యూట్ చేయాలి. ఇయర్లీ సి, సో ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో మనం చెప్పిన ఒక రూల్ ఏంటంటే, ఇన్కమ్ ఎర్నడ్ ఇన్ వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ liable to pay tax in the next financial year. If you earn income in one financial year, you have to pay tax in the next financial year only. For example, now we are in the financial year 21-22. Financial year 21-22. So financial year 2021-22 లో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తే, ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్, if you earn the income in financial year 21-22, you have to pay tax in the financial year 22-23. So 22-23 లో ట్యాక్స్ పేయబుల్. సో వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో నువ్వు ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సో గైస్, ట్యాక్స్ పే చేయాలి.
ట్యాక్స్ పేయబుల్. అంటే ట్యాక్స్ పేయబుల్ అంటే ట్యాక్స్ డిటర్మైన్ చేయాలి కదా! సో, ట్యాక్స్ డిటర్మైన్ చేయాలి కాబట్టి ట్యాక్స్‌ని డిటర్మినేషనే కొంచెం టెక్నికల్‌గా మనం ఏమంటామంటే అసెస్మెంట్ అంటాం. వాట్ యూ మీన్ దట్? డిటర్మినేషన్ ఏమంటాం మనం? అసెస్మెంట్. అసెస్మెంట్. డిటర్మినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అసెస్మెంట్. సో, ఏ ఇయర్‌లో మనం ట్యాక్స్ పే చేయాలో ఆ ఇయర్‌లో మనం డిటర్మైన్ అసెస్మెంట్ అంటాం కదా! దాన్ని అసెస్మెంట్ ఇయర్. ట్యాక్స్ పే చేసే ఇయర్‌ని ఏమంటాం? అసెస్మెంట్. దానికి ప్రీవియస్‌గా అసెస్మెంట్ ఇయర్‌కి ప్రీవియస్‌గా ఉండే ఇయర్‌ని ఏమంటాం మనం? ప్రీవియస్ ఇయర్. అసెస్మెంట్ ఇయర్‌కి ప్రీవియస్‌గా ఉండే ఇయర్‌ని ప్రీవియస్ ఇయర్. So this is a previous year and as well as a assessment year. So previous year means year in which you pay the tax. Year లో నువ్వు tax pay చేస్తావో ఆ year లో assessment year అంటావు. Financial year in which you earn the income is called as a previous year. So మనం ఎగ్జామ్ రాసేదానికి దట్ ఈస్ మే 2022 కానీ నవంబర్ 22 ఎగ్జామ్స్కి సో అప్లికబుల్ అయ్యే ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే రన్నింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 21-22 రన్నింగ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ 22-23 ఆల్వేస్ మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని 21-22కి 22-23 మీదే మనం బేస్ చేసుకొని అడుగుతాం. అంటే ఎగ్జామ్లో వాడు అసెస్మెంట్ ఇయర్ 22-23 అన్నా 21-22 అన్నా దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్. ఓకే, సో ఒకటే దాని గురించి మీరు పెద్ద చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ మీన్స్ ద ఇన్కమ్ ఇన్ విచ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ విచ్ దే ఎర్న్ ద ఇన్కమ్. సో సేమ్ ఇయర్ గురించే అసెస్మెంట్ ఇయర్ 22-23 అని చెప్పిన దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు? 21-22లో చెప్పిన 21-22లో ఎర్న్ చేసిన ఇన్కమ్ మీద మనం ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ బోత్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 12 months. Previous year, assessment year. The financial year in which you earn the income is called as a previous year. The financial year in which you pay the tax is assessment year. Running previous year is 21-22. Running assessment year is 22-23. Note. సో చాలా మందికి ఉన్న ఒక ఒపీనియన్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే 12 months ఉండాలా, ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే 12 months ఉండాలా. ఆల్వేస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే 12 months ఉండాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. సమ్ టైమ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అనేది బిలో 12 months కూడా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ టైం మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఫస్ట్ టైం మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బిజినెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు మీరంటే నవంబర్ 2018లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు. 2018లో స్టార్ట్ చేస్తే బిజినెస్ కమెన్స్మెంట్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుద్ది? నవంబర్ 2018లో స్టార్ట్ అవుద్ది. ఎండింగ్ ఎప్పుడు అవుద్ది? 31st March 2019. కమింగ్ 31st March కాదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఏమవుద్ది? April to 31st March 19, 20, 2021 లైక్ దట్ రన్నింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. చూడండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ న్యూలీ సెటప్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ షెల్ బి కమెన్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. ఎప్పుడైతే బిజినెస్ సెటిల్ చేస్తావు అప్పుడు అండ్ ఎండ్ విత్ ద సెట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అంటే ఇప్పుడు నవంబర్ 31st March 2019 ఈ బిట్వీన్ మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ అవుతుంది. అండ్ వేర్ న్యూ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్. ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నువ్వు ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసావు అంటే నువ్వు జాబ్ వచ్చింది. సో ఫస్ట్ టైం నువ్వు ఆగస్ట్ 2020లో ఆగస్ట్ 2020లో నీకు ఇన్కమ్ వచ్చింది. ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే ద ప్రీవియస్ ఇయర్ కమెన్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ సెట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జిస్టెన్స్. ఫస్ట్ టైం నీకు ఇన్కమ్ ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పటి నుంచి దెన్ ఎండ్ విత్ సెట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఎప్పుడు ఎండ్ అవుద్ది? ఆగస్ట్ 2020లో నుంచి ప్రీవియస్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుద్ది, ఎండింగ్ విత్ 31st March 2021. 31st March 2021కి ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, it can be said that financially play a dual role. Sometimes it is a previous year and sometimes it is a assessment year. Hope you are understood. సో న్యూ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే న్యూ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుతుందో సో ద ప్రీవియస్ ఇయర్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద date on which new source of income come into the existence and end with the 31st March, coming 31st March. సో ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ అసెస్మెంట్. బట్ దేర్ ఆర్ 5 exceptions. మనం ఇప్పుడు చెప్పిన రూల్ ప్రకారం ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఎర్న్ చేసిన ఇన్కమ్ మీద అసెస్మెంట్ ఇయర్లో ట్యాక్స్ పే చేయాలి. ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఎర్న్ చేసిన ఇన్కమ్ మీద అసెస్మెంట్ ఇయర్లో ట్యాక్స్ పే చేయాలి. బట్ ఒక 5 ఎక్సెప్షన్ సిచ్యువేషన్స్లో ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఎర్న్ చేసిన ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్లోనే పే చేయాలి.
అసెస్మెంట్ ఇయర్‌లో పే చేయాలి. అంటే ఎక్సెప్షన్స్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ రూల్ అనమాట. సో, ఆ ఎక్సెప్షన్స్‌ని మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం. యాస్ పర్ సెక్షన్ 4 ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్‌కమ్ ఎర్న్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఈస్ టాక్సబుల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. This is known as previous year rule. However, there are certain exceptions in which income earned in the year is taxable in the same year. Exceptions to the above rule. సో అసెస్మెంట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయరు, సేమ్ ఇయర్లో మీరు ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సో ఆ సేమ్ ఇయర్లో మనం పే చేయాలి. ఎప్పుడు ఎక్సెప్షన్స్ అనేది చూద్దాం, వన్ బై వన్ చూద్దాం. సేమ్ ఇయర్లో పే చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్, షిప్పింగ్ బిజినెస్ బై నాన్ రెసిడెంట్ సెక్షన్ 172. షిప్పింగ్ బిజినెస్ బై నాన్ రెసిడెంట్. సార్, షిప్పింగ్ బిజినెస్ బై నాన్ రెసిడెంట్ మీరు చూస్తే నాన్ రెసిడెంట్ షిప్పింగ్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. దట్ మీన్స్ ఆ షిప్లో ఇండియా నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. షిప్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి ఫర్ ఆస్ట్రేలియాకి ఎదర్ గూడ్స్ ఆర్ ప్యాసింజర్స్ ఆర్ మెయిల్ బ్యాగ్స్ లైవ్ స్టాక్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేసినందుకు వాళ్ళు ఏం కలెక్ట్ చేస్తారు? ఫ్రైట్ కలెక్ట్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్టు నాన్ రెసిడెంట్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా వెళ్ళిపోతున్నాడు, మళ్ళీ అతను ట్యాక్స్ పే చేస్తాడో లేదో. అందుకని మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అసెస్మెంట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయట్లేదు. ఆ షిప్ అనేది ఇండియన్ బార్డర్ నుంచి వెళ్ళాలి అంటే ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత మాత్రమే వెళ్ళాలి. ఓకే, ట్యాక్స్ పే చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఇండియన్ పోర్ట్ నుంచి అతను వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు. సరే సార్, ట్యాక్స్ పే చేస్తాం. బట్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి అంటే ఇన్కమ్ ఎంతో తెలియాలి. సో ఇన్కమ్ ఎంతో తెలియాలి కాబట్టి ఎస్టిమేటెడ్ బేసిస్ మీద ఇన్కమ్ అనేది డిటర్మైన్ చేస్తారు. సో ఫ్రైట్ అనేది కలెక్ట్ చేస్తారు కదా, 7.5% ఆఫ్ ద ఫ్రైట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ ఎంత? 7.5% ఆఫ్ ద ఫ్రైట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఎస్టిమేటెడ్ బేసిస్ మీద. బికాజ్ వీ డోంట్ నో యాక్చువల్, బికాజ్ షిప్పే స్టార్ట్ చేయట్లేదు, ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు షిప్ స్టార్ట్ అవునప్పుడు మనకు అప్పుడే ఇన్కమ్ ఎలా తెలుస్తుంది? సో కాబట్టి మన ఎస్టిమేటెడ్ బేసిస్ మీద ఇన్కమ్ డిటర్మైన్ చేస్తాం. సో అంటే 7.5% ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అనుకున్నాం. టోటల్ ఫ్రైట్లో 92.5% ఎక్స్పెన్సెస్, 7.5% ఇన్కమ్గా ట్రీట్ చేసి 7.5% ఇన్కమ్గా ట్రీట్ చేస్తాం. దెన్ యూ హ్యావ్ టు పే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఎంత పే చేయాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్? 7.5% into 40%, that rate which is applicable to the foreign company. సో ఫారెన్ కంపెనీకి అప్లికబుల్ అయ్యే ట్యాక్స్ రేట్తో మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తే అప్పుడు షిప్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఇండియాకి వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ షిప్పింగ్ బిజినెస్ బై నాన్ రెసిడెంట్. సి, ది సెక్షన్ అప్లైస్ టు నాన్ రెసిడెంట్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ షిప్పింగ్ బిజినెస్ అండ్ deriving the income from carrying passengers, livestock and mails or goods from port in India. 7.5% of the freight paid or payable to the owner or charter is deemed to be income and deemed to be the total income and shall be taxable at the rate applicable for a foreign company, 40% plus applicable surcharge and health and expenses, and such tax shall be paid before departure of the vessel. Okay, next, person leaving India without intention to return back. Person leaving in India without intention to return back. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వేరే పర్సన్ ఉన్నాడు, అతను ట్యాక్స్ పే చేయాలి కానీ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేయాలి అంటే అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి ఏమైనా డౌట్ వస్తే, సో ఎస్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అవుట్ సైడ్ ఇండియా బట్ హీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటెన్షన్ టు రిటర్న్ బ్యాక్ టు ఇండియా అనుకున్నప్పుడు, సో అసెస్మెంట్ ఇయర్ వరకు మనం వెయిట్ చేయకుండా ఫస్ట్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఇమీడియట్గా, సో 1st ఏప్రిల్ నుంచి ఎప్పుడైతే ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారో అసెస్మెంట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్లోనే రికవర్ చేసేస్తారు. ది సెక్షన్ అప్లైస్ వెన్ ఇట్ అపీల్స్ టు ది అసెసింగ్ ఆఫీసర్ దట్ an individual may leave India during the current assessment year or shortly thereafter expiry has no intention to return back. In case of such person, total income from 1st April of the previous year, ఎప్పటి నుంచి 1st April of the previous year నుంచి probable date of departure from India shall be taxable in the previous year itself. Next, and person likely to transfer his property to avoid the tax. సో కొంతమంది అతని పేరు మీద ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందని, సో అతని పేరు మీద ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకుంటారు. ఎందుకంటే రేపు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ట్యాక్స్ పే చేయకుంటే, నువ్వు పే చేయకపోతే నీ దగ్గర ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని సీజ్ చేస్తారు, సేల్ చేసి రికవరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తారు. సో రికవరీ ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేసేటప్పుడు నీ దగ్గర మనీ లేదనుకో,
వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేరు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో అందుకని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కొంతమంది ఇలా మిస్‌యూజ్ చేస్తారు. సార్ నా దగ్గర ప్రాపర్టీ ఏం లేదు. కాబట్టి నేను టాక్స్ ఏం పే చేయలేను అంటారు. సో అలా ఎవరన్నా వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ అతని నేమ్ మీద ఉన్నాయన్నీ సేల్ చేసేస్తున్నారు. బట్ అతను టాక్స్ లయబిలిటీ ఉందనుకోండి. సో అలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో అసెసింగ్ ఆఫీసర్ అసెస్మెంట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్‌లోనే రికవర్ చేస్తారు. అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్స్. This section applies where assessing officer of opinion that, wait a minute, yeah, this point. It applies when it is appears to the assessing officer that a person likely to charge, sell, transfer, dispose of, otherwise part with any of his assets so as to avoid his tax liability avoid చేయడానికి ఎన్ని చేస్తున్నారు. In that case, total income from the 1st April of the assessment year, so up to the probable date of 1st April of the previous year to the date of commencement of the assessment proceedings start చేసినందుకు వచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్లో రికవర్ చేస్తారు అసెస్మెంట్ ఇయర్ కాకుండా. సో కొంతమంది అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అండ్ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అనేది టెంపరీగా ఫామ్ అవుతారు. అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్ ఫార్మ్డ్ ఫర్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఆర్ పర్పస్. సో నాకు ఒక రోడ్ కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది, నేను ఇంకొక 2 పర్సన్స్ కలిపి ఆ రోడ్ కాంట్రాక్ట్ చేశారు. సో జస్ట్ ఒక 6 months project అది. సో దట్ అసోసియేషన్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అండ్ ఎండింగ్ ఆల్సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్. స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ఇన్ దట్ కేస్ దిస్ ఈస్ అ టెంపరీ అసోసియేషన్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా, సో ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద 1st April ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అప్ టు ద డేట్ ఆఫ్ డిజల్యూషన్, ఎప్పుడైతే డిజల్యూషన్ అవుందో ఆ ఇయర్కి వచ్చిన ఇన్కమ్ సేమ్ ఇయర్లో రికవర్ చేసేస్తారు. డిస్కంటిన్యూ ఆఫ్ బిజినెస్. నువ్వు ఓవర్ ద పీరియడ్ బిజినెస్ అనేది రన్ చేస్తున్నావు, బట్ బిజినెస్ అనేది ఏం చేశారు, డిస్కంటిన్యూ చేశారు. సో 10 years నుంచి బిజినెస్ చేస్తున్నావు, ఇయర్లో డిస్కంటిన్యూ చేసావు. ఎప్పుడైతే బిజినెస్ అనేది డిస్కంటిన్యూ చేసావో ఆ డిస్కంటిన్యూ చేసినప్పుడు మటుకు ఎప్పటి వరకు వెయిట్ చేయకుండా, అసెస్మెంట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్లోనే రికవర్ చేస్తారు ట్యాక్స్ అనేది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ discontinue of business or profession, they are not waiting for the assessment year, they will recover tax in the previous year itself. But total 5 cases చెప్పాను. 5 కేసెస్లో సో అబోవ్ 4 cases ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, బట్ లాస్ట్ కేసు నుంచి చూడండి డిస్కంటిన్యూ ఆఫ్ బిజినెసెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ద అసెసింగ్ ఆఫీసర్. సో 5th కేసులో ప్రీవియస్ ఇయర్లో రికవర్ చేయొచ్చు వాళ్ళు ట్యాక్స్, లేదా అసెస్మెంట్ ఇయర్లో అయినా రికవర్ చేయొచ్చు. In the above 4 cases, it is mandatory for assessing officer to assess the income in the year in which it is earned. However, in the 5th case, it is the discretion of the assessing officer to assess the income in the year in which it is earned or in the next year. So last case lo gonna same year lo recover cheyochu or tax anedi next year lo recover cheyochu. Okay, hope you are understood. So total we discussed 5 cases. Number 1, shipping business by non-resident and person leaving India without intention to return back, and association of persons are a body of individual artificial judicial formed and formed for that is starting and ending in the same year, and the person likely to transfer his property to avoid the payment of tax and discontinue of business. So last case matikenti assessing officer discretion optional. Okay, సో ఈ 5 కేసెస్లో అసెస్మెంట్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్లోనే ట్యాక్స్ అనేది రికవర్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్ రూల్. ఎస్, ఓకే. నెక్స్ట్ పాయింట్. సో గైస్, హౌ టు కంప్యూట్ ద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. సో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ కంప్యూట్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం ఇన్కమ్ చూడమ్మా, ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫస్ట్ డిటర్మైన్ చేయాలి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిటర్మైన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. సరే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిటర్మైన్ చేసిన తర్వాత, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటే సింపుల్, టోటల్ ఇన్కమ్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్స్ వేస్తే మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వన్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిటర్మైన్ చేసిన తర్వాత రిబేట్ అనేది లెస్ చేయాలి. సో రిబేట్ ఈజ్ ఎ డిస్కౌంట్. ఓకే, రిబేట్ ఈజ్ లైక్ ఏ డిస్కౌంట్. మిడిల్ క్లాస్ కిడ్స్కి డిస్కౌంట్ అనేది సార్ రిబేట్. సో రిచ్ కిడ్స్కి ఇన్ అడిషన్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా మళ్ళీ ట్యాక్స్ పే చేయాలి, దాన్ని సర్చార్జ్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ లెస్ మార్జినల్ రిలీఫ్.
సడన్‌గా సర్చార్జ్ అప్లై అవ్వడం వల్ల కొంత ఎక్స్‌ట్రా ట్యాక్స్ మీరు పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ ఎక్స్‌ట్రా ట్యాక్స్‌ని మార్జినల్ రిలీఫ్ వేలో మనకి డిడక్షన్ ఇస్తారు. సో, ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్‌గా వచ్చిన అడ్జస్ట్‌మెంట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్‌గా నువ్వేం యాడ్ చేయాలి కంపల్సరీగా రిబేట్ అప్లై అవ్వచ్చు, అప్లై కాకపోవచ్చు. సర్చార్జ్ అప్లై అవ్వచ్చు, అప్లై కాకపోవచ్చు. బట్ సో, హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్ కంపల్సరీగా మీరు యాడ్ చేయాలి. సో, హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ విల్ ఫైండ్ ఔట్ ద నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఓకే. సో, ఫస్ట్ ఇన్‌కమ్ ట్యాక్స్, లెస్ రిబేట్, యాడ్ సర్చార్జ్, లెస్ మార్జినల్ లీవ్ ప్లస్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ 4% అనేది మనం యాడ్ చేస్తే వీ విల్ ఫైండ్ ఔట్ ద నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఓకే గైస్, నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఫైండ్ ఔట్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. బట్ ఇక్కడ మీరు థింక్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే వన్ బై వన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిబేట్. ఇంకా ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత రిబేట్, సర్చార్జ్, మార్జిన్ వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెస్ 4%. హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్ పక్కా ప్రతిసారి యాడ్ చేయండి. డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ట్యాక్స్ అంటే ఏంటంటే ట్యాక్స్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్. ట్యాక్స్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ సాలరీ, గవర్నమెంట్ సాలరీస్ కానీ, ఆర్ మేబీ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఆర్ మేబీ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్. ఇట్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ఎనీ పర్పస్ వితౌట్ ఎనీ restriction. But whereas cess is collected by the government and utilized for the specific purpose for which it is collected. సో గవర్నమెంట్ అనేది హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్ అని కలెక్ట్ చేస్తే ఓన్లీ ఈ మనీ అనేది హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. బట్ పైన మనం కలెక్ట్ చేసే ట్యాక్స్ దేనికైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్. ఎంత పర్సెంటేజ్? 4% యాడ్ చేయాలి. ఓకే. దెన్ సో నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే రిబేట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? రిబేట్. సార్ రిబేట్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? రిబేట్ అనేది ఎవరికి ఇస్తారు? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లెస్ రిబేట్ యాడ్ సర్చార్జ్ మార్జిన్. రిబేట్ ఎవరికి ఇస్తారు? చూడండి, రిబేట్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఎ డిస్కౌంట్. మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్స్కి ఇస్తారు. ఎవరంటే రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్. యూ షుడ్ బి ఏ రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ అండ్ హూస్ టోటల్ ఇన్కమ్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 5 lakhs. 5 lakhs కంటే ఎక్సీడ్ కాకపోతే మీ టోటల్ ఇన్కమ్ యూ విల్ గెట్ రిబేట్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్ 12,500 విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోయర్. అంటే మ్యాక్సిమం 12,500 వరకు రిబేట్ అనేది మీరు క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. అండ్ మోర్ ఎవర్ ఇంపార్టెంట్ నోట్, రిబేట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ది ఇన్కమ్. సాలరీ, హౌస్ ప్రాపర్టీ, ఏ ఇన్కమ్ అయినా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు ఎక్సెప్ట్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 112A. వాట్ ఈజ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 112A అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎక్సెప్ట్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 112A, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద రిబేట్. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ 112A. సో రిబేట్ ఎంత? మ్యాక్సిమం 12,500 వరకు రిబేట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది? రెసిడెంట్ ఇండివిజువల్ హూస్ టోటల్ ఇన్కమ్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 5 lakhs rupees. నెక్స్ట్, సో హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్ అయిపోయింది, రిబేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది సర్చార్జ్. ఓకే, సర్చార్జ్ ఆల్సో వెరీ సింపుల్. మీకు ఒక చార్ట్ ఉంటుంది సర్చార్జ్ గురించి. సో సర్చార్జ్ చిన్న నోట్ పాయింట్ రాసుకోండి సర్చార్జ్ దగ్గర. ఫస్ట్ బేసిక్గా సర్చార్జ్ చెప్తాను, దీనికి మళ్ళీ ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ జస్ట్ సర్చార్జ్ అంటే ఏంటి చూడండి. సర్చార్జ్ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, సర్చార్జ్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అంటే ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ దాని మీద సర్చార్జ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సార్ సర్చార్జ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇండివిజువల్ హెచ్ఎఫ్ ఏఓపి బిఓకి సర్చార్జ్ అప్లై అప్ టు 50 lakhs వరకు. అంటే మీరు రిచ్ కిడ్ కాదు, 50 lakhs వరకు రిచ్ కిడ్ కాదు. ఇండివిజువల్ హెచ్ఎఫ్ ఏఓపి బిఓఐ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్ వరకు అప్ టు 50 lakhs వరకు నీకు సర్చార్జ్ అసలు అప్లై కాదు. మీ టోటల్ ఇన్కమ్ 50 lakhs కంటే ఎక్సీడ్ కాకపోతే. వన్స్ మీ ఈ టోటల్ ఇన్కమ్ 50 lakhs కంటే ఎక్సీడ్ అయింది బట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1 crore. అంటే అప్ టు 1 crore వరకు అయితే మీ టోటల్ ఇన్కమ్ అప్ టు 1 crore వరకు అయితే సర్చార్జ్ ఎంత అప్లై అయింది? 10%.
సో మీ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్స్ 1 crore బట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 2 crores. 2 crores కంటే మీ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ కాకపోతే సర్చార్జ్ రేట్ ఎంత? 15%. యువర్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్స్ 2 crores బట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్స్ 5 crores. టోటల్ ఇన్కమ్ 5 crores కంటే ఎక్సీడ్ కాకపోతే 25% సర్చార్జ్. సో ఎప్పుడైతే టోటల్ ఇన్కమ్ 5 crores కంటే ఎక్సీడ్ అవుతుందో దెన్ సర్చార్జ్ ఈజ్ 37%. సర్చార్జ్ రేట్ ఎంతమ్మా మనకి? 37%. ఓకే, సో ఇది సర్చార్జ్ రేట్స్ గురించి. నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ హెచ్ఎఫ్, ఏఓపి, బిఓఏకే సర్చార్జ్. నెక్స్ట్ కంపెనీకి అప్లై సర్చార్జ్ రేట్స్ అండి. సో కమింగ్ టు కంపెనీకి అప్లై సర్చార్జ్ రేట్స్ చూస్తే, సో టోటల్ ఇన్కమ్ 1 crore కంటే ఎక్సీడ్ కాకపోతే కంపెనీ సర్చార్జ్ అప్లై కాదు. బట్ ఎప్పుడైతే టోటల్ ఇన్కమ్ 1 crore కంటే ఎక్సీడ్ అయిందో బట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 10 crores, డొమెస్టిక్ కంపెనీ అయితే సర్చార్జ్ 7% పే చేయాలి, ఫారెన్ కంపెనీ 2% సర్చార్జ్ పే చేయాలి. ఓకే, అదే టోటల్ ఇన్కమ్ 10 crores కంటే ఎక్సీడ్ అయితే డొమెస్టిక్ కంపెనీ 12%, ఫారెన్ కంపెనీ 5%. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే అనిపిస్తుంది, సార్ కంపారిటివ్లీ డొమెస్టిక్ కంపెనీ కంటే ఫారిన్ కంపెనీకి సర్చార్జ్ రేట్స్ ఎందుకు తక్కువగా ఉన్నాయి అంటే సింపుల్ లాజిక్, బికాజ్ ఆల్రెడీ ఫారిన్ కంపెనీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 40% పే చేస్తుంది. ఆల్రెడీ 40% ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తుంది కాబట్టి లిటిల్ బిట్ సర్చార్జ్ రేట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. ఓకే, కంపారిటివ్లీ డొమెస్టిక్ కంపెనీ బికాస్ దే ఆల్రెడీ పేయింగ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వెరీ హయ్యర్ రేట్. Firm, cooperative society or local authority, if their total income not exceed 1 crore, they are not liable to pay surcharge. If their total income exceeds 1 crore, definitely they have to pay surcharge at a 12%. Okay, these are the surcharge rates. Okay, so rebate completed, surcharge completed. Next, and even we completed what health and education is completed. Next, then move on to the income tax rates. Income tax rates. Next concept about the tax rates. Okay, guys, basically we divided the tax rates into two types: special tax rates and general tax rates. So special tax rates, so basically special tax rate will not change depending upon the person batti change out. That means for individual, for a company, AOP, everything is the same. And moreover, these are specified in the Income Tax Act 1961. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961లో స్పెసిఫై చేసి ఉంటారు. అండ్ వేర్ జనరల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ విచ్ ఆర్ చేంజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద పర్సన్స్. జనరల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆర్ చేంజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద పర్సన్స్. అండ్ మోర్ ఎవర్ జనరల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ఫైనాన్స్ యాక్ట్. దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ జనరల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటాయి, బట్ స్పెషల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వవు ఎక్సెప్ట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అమెండెడ్ బై ద గవర్నమెంట్. అమెండ్మెంట్స్ లేకపోతే స్పెషల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అనేది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లోనే స్పెసిఫై చేస్తుంటాయి. బట్ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ చేంజ్ అవుతుంటుంది. బికాస్ ఫర్ ఎవర్ ఎగ్జామ్స్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2021. సో అప్ టు ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2021 వరకు వచ్చిన అమెండ్మెంట్స్ మాత్రం అప్లై అవుతాయి. ఫర్ మే 2022 ఎగ్జామ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నవంబర్ 2022 ఎగ్జామ్, ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2021 వరకు వచ్చిన అమెండ్మెంట్స్ మనకు అప్లై అవుతాయి. రీసెంట్గా ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2022 కూడా వచ్చింది, బట్ మన ఎగ్జామ్స్కి ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2022 అప్లై కాదు. నెక్స్ట్ సార్ స్పెషల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ చేంజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద పర్సన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్పెషల్ ట్యాక్స్ రేట్స్. అండ్ నెంబర్ 1, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 112A. So if possible, try to remember even section numbers also, especially for the special tax rates. For long-term capital gain under section 112A, tax rate 10%. For short-term capital gain under section 111A, 15%. For short-term capital gain under section 111A, 15%. I will take care of స్పెషల్గా వీటి గురించి మళ్ళీ చెప్తాను నేను 112A 111A గురించి. నార్మల్ లాంగ్ టర్మ్ అయితే ఇట్ ఈస్ నార్మల్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అయితే, దట్ ఈస్ ద సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్, గోల్డ్ ఎక్సెట్రా, వీటికి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 112 కింద 20% అప్లై అవుతాయి. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాజువల్ ఇన్కమ్, దట్ ఈస్ విన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాటరీ, బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్ లైక్ దట్, 115BB కింద 30% అప్లై అవుతాయి. సెక్షన్ 115BB కింద విన్నింగ్ ఫ్రమ్ బెట్టింగ్, గ్యాంబ్లింగ్, లాటరీ అవన్నీ వాటిని క్యాజువల్ ఇన్కమ్ అంటాం, దట్ ఆర్ ట్యాక్సిబుల్ at 30%. అండ్ నెక్స్ట్ డీమ్డ్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ డీమ్డ్ ఇన్కమ్.
సో వాట్ ఈస్ డీమ్డ్ ఇన్కమ్? సో డీమ్డ్ ఇన్కమ్ అంటే బ్లాక్ మనీ. సో మీ ఇంట్లో సెర్చ్ జరిగినప్పుడు, సో సెర్చ్ ప్రాసెస్‌లో గోల్డ్ కానీ, ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ కానీ ఏమన్నా ఫైండ్ ఔట్ చేశారు. సో డెఫినైట్‌లీ ఈవెన్ ఫిజికల్ క్యాష్ కూడా ఫైండ్ ఔట్ చేశారు. సో అట్ దట్ టైమ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ ద సోర్స్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్. దట్ ఈస్ వేర్ యూ ఎర్న్ ద ఇన్కమ్, వెదర్ యూ పే ద టాక్స్ ఆర్ నాట్. సో ఇఫ్ యూ గివ్ సఫిషియంట్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ దట్ ఈస్, "సార్ ఇది డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమే, ఐ పెయిడ్ ద టాక్స్ ఆల్సో" అని నువ్వు సాటిస్ఫై చేశావనుకో, ఇఫ్ యువర్ ఎస్సింగ్ ఆఫీసర్ సాటిస్ఫైడ్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్, దెన్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్. So that is a normal income only. But when you are not giving proper explanation to the assing officer and assing officer not satisfied with your explanation, then they treat it as a deemed income under section 115 BBA. If it is a deemed income, so they have to pay, you have to pay income tax 60% and surcharge 25 compulsory. You have to pay surcharge 25% compulsory and health and education cess 4%. So finally, if you observe, 60% income tax. Surcharge always calculated on income tax na 60% into 25% surcharge 15, 75. Health and education is 4%, that is 3. Total net rate entama 78%. Once you are covered under 115 BBA, that is a deemed income. Deemed income lo cover aithe you have to pay 75%. సో ఒకవేళ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ 1,00,000 దొరికితే 75%, 1,00,000 దొరికితే 78,000 నువ్వు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సింది. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో లెవీ పెనాల్టీ. దెర్ ఇస్ అ స్పెషల్ పెనాల్టీ, దట్ ఈస్ ఇన్ అడిషన్ టు ట్యాక్స్ దే విల్ లెవీ పెనాల్టీ ఆల్సో. ఓకే, అండర్స్టూడ్? దీస్ ఆర్ ద స్పెషల్ ట్యాక్స్ రేట్స్. సో క్యాజువల్ ఇన్కమ్ అండ్ డీమ్డ్ ఇన్కమ్ గురించి స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. బట్ స్పెషల్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఒక స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న సెక్షన్స్ ఈ రెండమ్మ, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్, ఎస్పెషల్లీ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ స్టాక్ మార్కెట్ అండ్ స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డీల్ చేసినప్పుడు సెక్షన్ 112A అండ్ సెక్షన్ 111Aకి స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది. డెఫినెట్గా దాని గురించి మీరు కేర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, సో చూద్దాం. 112A 10%, 111A 15%. గైస్ సి, సో గవర్నమెంట్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఎంకరేజ్ చేద్దాం అనుకుంటుంది. సో స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంకరేజ్ చేయాలి. సార్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా చేస్తారు? డైరెక్ట్గా షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. అంటే లిస్టెడ్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఎంకరేజ్ చేయాలనుకుంటుంది. సో స్టాక్ మార్కెట్లో డైరెక్ట్గా నీకు కంపెనీ షేర్స్ తెలుసు, యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద టెక్నాలజీ దట్ ఇన్ఫోసిస్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నీకు మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయని యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్, యు ఆర్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ టు అసెస్ ద కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్. సో నీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఐడియా ఉందనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ స్టాక్. సో నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ ఎవ్రీ వన్ డోంట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద స్టాక్ మార్కెట్ కాబట్టి, సో నవేడేస్ పాపులర్ ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్. పాపులర్ ఏంటి? మ్యూచువల్ ఫండ్. సో మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్కి మనీ ఇస్తే, ఒక ఇన్వెస్టర్ మనీ ఎవరికి ఇస్తారు? మ్యూచువల్ ఫండ్. ఒక ఇన్వెస్టర్ మ్యూచువల్ ఫండ్కి మనీ ఇస్తే, గైస్ ఒక ఇన్వెస్టర్ మనీ ఎవరికి ఇస్తారు? మ్యూచువల్ ఫండ్కి ఇస్తారు. సో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది? దెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అ స్టాక్ మార్కెట్. స్టాక్ మార్కెట్. ఓకే, డైరెక్ట్గా స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా, సో యూనిట్ హోల్డర్ మనీ మ్యూచువల్ ఫండ్కి ఇస్తే మ్యూచువల్ ఫండ్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ లైక్ మన షేర్ హోల్డర్ అన్నట్టు, ఇక్కడ యూనిట్ హోల్డర్ అంటారు. ఇన్వెస్టర్ని ఏమంటారు? యూనిట్ హోల్డర్. మీకు అలోకేట్ చేసే వాటిని ఏమంటారు? యూనిట్స్ అంటారు. సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసేది ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. సో బేసికల్గా బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తారు: ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్, డెట్ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. సార్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే ఏంటి? సార్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అంటే మీరు మనీ ఇస్తారు మ్యూచువల్ ఫండ్కి, మనీ అనేది ఇస్తే మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది ఈక్విటీ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. మినిమం 65% ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఈక్విటీ షేర్స్లో చేస్తే దట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. మినిమం 65% ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. లేదు మీరు మనీ ఇచ్చారు, రిస్క్ తీసుకునే వాళ్ళు కాదు, మీరు మనీ ఇచ్చి దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయమన్నారు? సో మీరు రిస్క్ తీసుకునే పర్సన్స్ కాదు. మీరు రిస్క్ తీసుకునే పర్సన్స్ కాకపోతే, సో మీరు మనీ మ్యూచువల్ ఫండ్కి ఇస్తే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏంటంటే డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది, లైక్ డిబెంచర్స్,
ఓకే, గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ వీటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ రిటర్న్ అనేది తక్కువ వస్తుంది. సో బ్రాడ్గా నేను క్లాసిఫికేషన్ 2 పార్ట్స్గా చేస్తే ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్, డెట్ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. మీరు ఇచ్చిన మనీ ఈక్విటీ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్, డెట్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డెట్ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి. సో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 112A. సో లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది ఎంకరేజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏం చేశారంటే 112A కింద అప్ టు 1 lakh నిల్. సో స్మాల్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఉన్న లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ 1 lakh వస్తే నిల్. సో 1 lakh కంటే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ వస్తే దట్ ఈస్ taxable at 10%. Guys, I'm repeating once again. So if long term capital gain covered under section 112A, up to 1 lakh there is no tax. If long term capital gain exceeds 1 lakh, you have to pay tax at a 10%. See, next point. 112A apply ఎప్పుడు apply? 112A is applicable for equity shares, units of equity oriented mutual fund. Just now I explained equity shares, units of equity oriented mutual fund, and units of business trust. Next concept, units of business trust. So equity shares గురించి మీకు తెలుసు. Just now I explained the equity share, units of equity oriented mutual fund, that is indirectly we are invested in stock market. Next new concept మన సిలబస్లో లేదు యాక్చువల్గా, యూనిట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రస్ట్. సి బిజినెస్ ట్రస్ట్ అంటే కూడా సింపుల్ పాయింట్ అమ్మా. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటుంది. లైక్ పీవీపీ ఉందనుకో. సో పీవీపీలో మొత్తం మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, కానీ కొంత షేర్ నీకు పీవీపీలో ఉండొచ్చు కదా, 1% పాయింట్ నాట్ అయినా ఉండొచ్చు కదా. సో అందుకని ఒక బిజినెస్ ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఈ బిజినెస్ ట్రస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకుంటారు. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకుంటారు. సో మనీ తీసుకుని వాళ్ళకి ఏమి ఇష్యూ చేస్తారు, యూనిట్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. సో ఈ బిజినెస్ ట్రస్ట్ మనీతో ఏం ఎక్వైర్ చేస్తారు, ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీ ఎక్వైర్ చేస్తారు. లైక్ పీవీపీ లాంటి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్వైర్ చేస్తారు. సో ఆ పీవీపీ డిఫరెంట్ పర్సన్స్కి బిజినెస్ చేసుకునే వాళ్ళకి రెంట్కి ఇస్తారు. సో రెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు పీవీపీ దగ్గర నుంచి ఏమొస్తుంది, మనకి రెంట్ వస్తుంది, బిజినెస్ ట్రస్ట్ వస్తుంది, బిజినెస్ ట్రస్ట్కి రెంట్ వస్తుంది. ఆ రెంట్ని ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారమ్మా, యూనిట్ హోల్డర్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సో బిజినెస్ ట్రస్ట్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం. సో డైరెక్ట్గా నువ్వు పీవీపీ లాంటిది కొనలేదు కాబట్టి ఇన్ బిట్వీన్ బిజినెస్ ట్రస్ట్కి మనీ ఇస్తావు. సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్స్ అందరూ మనీ తీసుకొని అది పీవీపీ ఎక్వైర్ చేస్తారు. ఆ వచ్చిన రెంటల్ ఇన్కమ్ మనకు షేర్ చేసేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రస్ట్. సి ఈక్విటీ షేర్స్, ఎస్టీటీ పెయిడ్ అంటే త్రూ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ద్వారా మనం షేర్స్ని ఎక్వైర్ చేసిన సేల్ చేసిన ఎస్టీటీ పే చేయాలి. ఎస్టీటీ పెయిడ్ at the time of acquisition and sale. Remember this point. You have to acquire the shares through stock market and transfer the shares through stock market. Okay, so then only you have to pay STT. So STT pay చేస్తే at the time of acquisition and sale, then only benefit apply అవుతుంది. ఎందుకంటే 112A is a concessional rate. 112A concessional rate నీకు అప్లై కావాలంటే డెఫినెట్లీ సో STT పే చేయాలి. దట్ మీన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ రూటెడ్ త్రూ రికగ్నైజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్. Units of equity oriented mutual fund, units of business trust, STT paid at the time of sale. Just STT ఎప్పుడు పే చేయాలి, at the time of sale. STT at the time of acquisition may be paid or not. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే యూనిట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రస్ట్కి, యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్కి STT పే చేయాలి. బట్ at the time of ట్రాన్స్ఫర్ అప్పుడు పే చేస్తే చాలు, కానీ at the time of acquisition అప్పుడు STT పే చేయండి, పే చేయకపోతే ఇట్స్ నాట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. Still you are eligible for 112A exemption. I mean 112A concessional rate benefit. Guys, ఈ 3 assets మాత్రమే, ఈక్విటీ షేర్స్, యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్, యూనిట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రస్ట్, ఈ 3 assets మాత్రమే ఈ కన్సెషనల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అప్లై అవుతాయి. బికాస్ గవర్నమెంట్ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ either directly or indirectly. That's why they are levying tax very low rate, that is at a 10%. Okay, you have to remember this point. So equity shares మటుకు STT at the time of acquisition and sale together పే చేయాలి. బట్ వీటికి STT at the time of sale అప్పుడు పే చేస్తే చాలు, at the time of transfer. acquisition అప్పుడు మ్యాండేటరీ కాదు. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 112A. సేమ్ సిమిలర్గా, సేమ్ ఇన్ లైన్ విత్ సెక్షన్ 111A. సేమ్ కండిషన్స్, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అయితే equity shares, units of equity oriented mutual fund, units of business trust, short term STT paid at the time of sale, just at the STT paid at the time of sale pay చేస్తే చాలు. If it is a short term, then concessional tax rate ఎంతమ్మా, 15%.
just you have to pay tax at 15%. If it is a long term capital gain, స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వల్ల లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అయితే ఎంత 10%, దట్ టు 1 lakh వరకు ఎగ్జంప్షన్ నిల్. అదే త్రిబుల్ వన్ ఏ అయితే సో ఇది కూడా సేమ్ సిమిలరే, బట్ షార్ట్ టర్మ్ 15%. హోప్ యూ ఆర్ అండర్స్టూడ్. బట్ 1 lakh వరకు నిల్, 1 lakh తర్వాత 15% అనే కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు, స్ట్రైట్ అవే 15%. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద స్పెషల్ ట్యాక్స్ రేట్స్. 10%, 15% అండ్ 20% ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, ఈ స్టాక్ మార్కెట్ సంబంధించి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ కాకుండా నార్మల్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అయితే 20% అప్లై అవుతుంది. అదే షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ 15% అని చెప్పాను. 111 అయితే 15%, అంటే స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అయితే 15%. సో అదే ల్యాండ్, బిల్డింగ్ ఇలాంటి నార్మల్ జ్యువెలరీ ఇలాంటి అమ్మడం వల్ల వచ్చిన షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అయితే దానికి 15% అప్లై కాదు, దానికి జనరల్ రేట్స్ అప్లై అవుతాయి. ఈ స్పెషల్ రేట్స్ కాన్సెప్ట్ అప్లై కాదు. Hope you are understood. Yes. So coming to next issue. Okay. So special tax rates completed. Then move on to the general tax rates. General tax rates, obviously it will be changed depending upon the person. So I will explain each person kunna general tax rates apply chestanu, explain chestanu. Individual ki general tax rates and HUF company and all one by one I will explain. So first we will discuss about individuals. Guys, individual kunna categories 3 parts ga divide cheyachu individual ki. First point, senior citizen plus resident. So senior citizen plus resident, super senior citizen plus resident. So senior citizen 60 years or more, super senior citizen eppudu 80 years or more. Guys, whenever he is a senior citizen or సీనియర్ సిటిజన్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంటైర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో నాట్ జస్ట్ మియర్లీ ఏజ్ 60 years ఆర్ మోర్ ఉంటే కాదు, హీ షుడ్ బి ఏ రెసిడెంట్. ముసలోడు అయితే కాదు, మనోడు కూడా అయి ఉండాలి. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, సీనియర్ సిటిజన్ ప్లస్ రెసిడెంట్, సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్ ప్లస్ రెసిడెంట్. ఓకే, నార్మల్ ఇండివిజువల్ మేబీ హీస్ ఏజ్ ఈజ్ నాట్ ఏ సీనియర్ సిటిజన్ ఆర్ మేబీ సీనియర్ సిటిజన్ హీస్ నాట్ ఏ రెసిడెంట్. సో ఇలాంటివి నాన్ రెసిడెంట్ ఇలాంటి కేటగిరీ నార్మల్ రేట్స్ అప్లై. సో యాజ్ యూ నో, నార్మల్ రేట్స్ అప్ టు 2.5 lakhs ని 2.5 lakhs to 5 lakh 5%, 5 to 10 lakh 20, above 10 lakh 30%. And move on to the senior citizen. So up to 3 lakhs, this is the basic exemption limit. General ga 2.5 lakhs వరకు tax ఉండదు. If it is senior citizen, up to 3 lakhs nil, 3 to 5 lakh 5%, 5 lakhs to 10 lakh 20%, above 10 lakh 30%. Super senior citizen up to 5 lakhs nil, 5 to 10 lakh 20%, above 10 lakh 30%. So సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్ కి అప్ టు 5 lakhs వరకు ట్యాక్స్ లే. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వి డిసైడ్ ద రేట్స్ ఫర్ ద ఇండివిజువల్. నెక్స్ట్, అండ్ ఇక్కడ 60 years అండ్ 80 years అనే కేటగిరీ ఉంది. సో వెన్ 60 years అండ్ 80 years అటైన్, సో డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్లో అటైన్ అయితే చాలు, ఎట్ ఎనీ టైమ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్లో అటైన్ అయితే చాలు. సో ఆ 60 years అండ్ 80 years అనే కాన్సెప్ట్ గురించి ఒక స్మాల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. If remember this point, if date of birth 1st April, your date of birth is 1st April, then as per income tax you are attain the particular age by 31st March itself. I am repeating once again. So maybe no date of celebration అనేది not important. Maybe your date of birth is a 1st April. 1st April means you generally celebrate in 1st April. So celebration date is not important. So preceding date by 31st March itself you attain the specified age. So that previous year itself you can get the senior citizen benefit. For example, as per records 1st April 2022 లో 60 years age వస్తుంది. సో 60th బర్త్డే నువ్వు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా, జస్ట్ యూ అటైన్ 60th 1st April 2020లో 60 years కంప్లీట్ అయ్యి అనుకో. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ అటైన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 60 years, బట్ నీకేంటంటే 60 years అనేది 1st Aprilలో వచ్చినట్టు కాదు. ఎప్పుడు వచ్చినట్టు కాదు మాకు? 1st April 2022లో వచ్చినట్టు కాదు. నువ్వు డేట్ ఆఫ్ బర్త్డే ఎప్పుడు చేసుకున్నావు? బై 31st March ఇట్ సెల్ఫ్గా కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60 years ఎప్పుడు వచ్చాయి? 1st April అనుకుంటే బై 31st March 2022లోనే
he attained the age of 60 years. ఎప్పుడైతే he attained the age of 60 years in 31st March 2022 no, and previous year 21-22 కి, during the previous year 21-22 he claimed the benefit available to the senior citizen during the previous year 21-22. సో సీనియర్ సిటిజన్ అప్లికబుల్ అయ్యే బెనిఫిట్స్ అన్ని మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ 21-22లోనే క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టూడ్. సో దిస్ ఈస్ ద ట్యాక్స్ రేట్స్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద ఇండివిజువల్ అండ్ హెచ్ఎఫ్. సో ఇక్కడ మేజర్ పాయింట్ అంటే ఈ ట్యాక్స్ రేట్స్ అందరికీ గుర్తుంటాయి, సింపుల్ పాయింట్సే, బట్ మేజర్గా 60 years ఏజ్ ఎప్పుడు అటైన్ అవుతున్నారు, 80 years ఎప్పుడు అటైన్ అవుతున్నారు చూడండి. సో April 1st మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయితే April 1st రోజు మీకు స్పెషల్లీ ఆ ఏజ్ వచ్చినట్టు కాదు, బై 31st Marchకి ఆ ఏజ్ వచ్చినట్టు. సో 31st March అంటే లాస్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్లోనే సో ఆల్ ద బెనిఫిట్స్ అవైలబుల్ టు సీనియర్ సిటిజన్ ఆర్ సూపీరియర్ సీనియర్ సిటిజన్ యూ విల్ గెట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, ట్యాక్స్ రేట్స్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద హెచ్యుఎఫ్. హెచ్యుఎఫ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, అప్ టు 2.5 lakhs nil, 2.5 lakhs to 5 lakhs 5%, 5 to 10 lakh 20%, and above 10 lakh 30%. This is as usually normal individual apply tax rates, and firm including LLP flat 30%. Guys, by Finance Act 2020, Nirmala Sitharaman ji introduced a new concept, that is alternative tax rates. A concept introduce చేశారు, alternative tax rates అని introduce చేశారు. And this alternative tax rates is applicable for individual and HUF, which are specified under section 115 BAC. So alternative tax rates individual HUF specify చేశారు under section 115 BAC. 115 BAC కింద alternative tax rates అనేది స్పెసిఫై చేశారు, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఇండివిజువల్ అండ్ హెచ్యుఎఫ్. సో ఆల్టర్నేటివ్ రెజ్యూమ్ అంటే ఏంటి, ట్యాక్స్ రేట్స్ అంటే ఇండివిజువల్కి హెచ్యుఎఫ్కి ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ట్యాక్స్ రేట్స్ ప్రకారం ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ 115 BAC ప్రకారం ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1 నార్మల్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్, ఆప్షన్ 2 యాజ్ పర్ 115 BAC. బోత్ ఆప్షన్స్ కింద ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, అండ్ యూ హ్యావ్ టు సజెస్ట్ ద SSC విచ్ గివ్ ద మోస్ట్ బెనిఫిషియల్ ఆప్షన్. As a chartered accountant, you have to give the best advice to the SSC. See, so alternative tax rates observe చేస్తే up to 2 lakhs, 2.5 lakhs nil, 2.5 lakhs to 5 lakh 5%, 5 lakhs to 7.5 lakhs 10%, 7.5 lakhs to 10 lakh 15%, 10 lakhs to 12.5 lakhs 20%, 12 lakhs to 12.5 lakhs to 15 lakhs 25%, above 15 lakhs 30%. So these are the alternative rates. సో ఆల్టర్నేటివ్ రేట్స్ చూడగానే సంథింగ్ బెనిఫిషియల్గానే అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్లో 10 lakhs కంటే ఎక్సీడ్ అయితే 30%, బట్ ఇక్కడ 30% రేట్ నీకు ఎప్పుడు అప్లై అవుద్ది, 15 lakhs కంటే ఎక్సీడ్ అయితేనే 30% రేట్ అప్లై. ఓకే, సో సీమ్స్ టు బి బెనిఫిషియల్, నాట్ లైక్ దట్. చూడ్డానికి అలా అనిపించవచ్చు, కానీ 115 BACకి ఒక కండిషన్ ఉంది, SSC నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ స్పెసిఫైడ్ ఎగ్జామ్షన్స్ అండ్ డిడక్షన్స్. సో ఈ స్పెసిఫైడ్ ఎగ్జామ్షన్స్ అంటే దెర్ ఇస్ ఎ కండిషన్స్, యు ఆర్ ఇనెలిజిబుల్ ఫర్ సమ్ డిడక్షన్స్ అండ్ సమ్ ఎగ్జామ్షన్స్. సో వెన్ యు ఆర్ రెడీ టు లూజ్ దట్ బెనిఫిట్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఆప్ట్ ద 115 BAC. దట్ మీన్స్ అండర్ వన్ ఆప్షన్, అండర్ నార్మల్ స్కీమ్, take all the benefits and compute the tax liability. Under 115 BAC, lose some exemptions, ignore some exemptions and deductions, and compute the tax liability under 115 BAC. So obviously you will select the option which give the lower tax liability. Is it okay? Detail explanation special topic ఉంటుంది 115 BAC గురించి. సో we will discuss there. ఓకే, సపరేట్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఏ ఎగ్జామ్షన్స్ ఏ డిడక్షన్స్ మనకు రావు అనే దాని గురించి. So individual HUF, partnership. Next, move on to the company. Guys, as you know, companies are divided into two types, domestic company or foreign company. So foreign companies are taxable at 40%, and domestic company, again, coming to the domestic company. Domestic company, in general, domestic companies are taxable at 30%. In general, domestic companies are taxable at 30% flat rate. But small domestic company ki tax rate 25%. Small domestic company tax rate in the 25%. సో ఈ 25% బెనిఫిట్ నీకు అప్లై కావాలంటే టర్నోవర్ ఆర్ గ్రాస్ రిసిప్ట్స్, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రాఫిట్, సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద టర్నోవర్ ఆర్ గ్రాస్ రిసిప్ట్స్ ఇన్ ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ 1920 షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 400 crores.
So these limit keep on increasing here. Previously it is started with 50 lakhs, then they increased it to 100 lakhs, 100 or 50 crores, 100 crores, 125 crores, 250 crores. Now it is 400 crores. If your turnover is not more than 400 crores in a previous in 1920, then you are eligible for 25% concessional rate. Guys, listen. So now we are in 21-22. So 21-22 లో కన్సెషనల్ ట్యాక్స్ రేట్ 25% నీకు అప్లై కావాలంటే, సో దిస్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ద టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ 1920. సి ఇన్ జనరల్ మనం ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్ చదువుకునేటప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ బేస్ తీసుకుంటాం. 21-22 ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఏ ట్యాక్స్ రేట్ అప్లై కావాలంటే, సార్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ కూడా కాదు, అంతకు ముందు ఇయర్. ఓకే, అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ 2021 కూడా కాదు, అంతకు ముందు ఇయర్తో 1920తో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. 1920లో ఓకే, 1920లో షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 400 crores. ఎక్సీడ్ కాకపోతే దెన్ 21-22లో డొమెస్టిక్ కంపెనీకి 25% రేట్ అనేది నీకు అప్లై అవుతుంది. ఓకే సార్, ఎందుకు అలా పెట్టారంటే సింపుల్ లాజిక్ ఏమో, ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ అనుకోండి, ప్రజెంట్ ఇయర్లో ఇంకా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ అవ్వడం కూడా కంప్లీట్ అవ్వవు, మనం మిస్యూజ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అందుకని లాస్ట్ ఇయర్ బేస్ కూడా తీసుకోకుండా అంతకంటే ముందు ఇయర్ తీసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసి ఉంటారు, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటాయి. కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ కాకుండా బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్, సో లాస్ట్ ఇయర్కి ముందున్న ఇయర్ బేస్ తీసుకొని సో 25% రేట్ అప్లై అవుతుందా లేదా డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద డొమెస్టిక్ కంపెనీ అండ్ ఫారిన్ కంపెనీ. అండ్ గైస్, దేర్ ఈస్ ఎ డెఫినేషన్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డొమెస్టిక్ కంపెనీ అంటే ఎవరు, ఫారిన్ కంపెనీ అంటే ఏంటి అనే దానికి ఒక స్మాల్ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. సో డొమెస్టిక్ కంపెనీ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఆర్ డొమెస్టిక్ కంపెనీ. అండ్ sometimes namesake ఏంటి ఆ కంపెనీ, ఫారిన్ కంపెనీ, దట్ ఈస్ కంపెనీ which are registered as per the foreign law, but the company which made arrangement for declaration and paying dividend within India out of the income chargeable to tax in India. So for a namesake, that company is registered in foreign, but the income earned in India, and moreover they are declaring dividend in India, they have that arrangements. సో అలాంటి అరేంజ్మెంట్స్ ఏదైనా కంపెనీ ఉంటే దెన్ దట్ కంపెనీ ఈస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ డొమెస్టిక్ కంపెనీ ఓన్లీ, ఈవెన్ దో ఫారెన్లో రిజిస్టర్ అయినప్పటికీ. సో అదర్ దాన్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ మనం ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఫారెన్ కంపెనీ. ఓకే, సో ఇవి డొమెస్టిక్ కంపెనీ గురించి మనం కంపెనీస్కి ట్యాక్స్ రేట్ చూసాం. సో ఫారిన్ కంపెనీకి 40%, డొమెస్టిక్ కంపెనీకి స్మాల్ డొమెస్టిక్ కంపెనీ అయితే 25%, బిగ్ డొమెస్టిక్ కంపెనీ అయితే 30%. బట్ లైక్ ఇండివిజువల్ అండ్ హెచ్ఎఫ్కి 115 BAC ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్ చెప్పారు కదా, లైక్ ఇండివిజువల్ హెచ్ఎఫ్కి 115 BAC, జస్ట్ లైక్ ఇండివిజువల్ అండ్ హెచ్ఎఫ్ ఈవెన్ కంపెనీకి కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్ రెజ్యూమ్ ఉంది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్ రేట్లు చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంటాయి, ఆబ్వియస్లీ నార్మల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ కంటే తక్కువ ఉంటాయి. బట్ రిమెంబర్ వన్ పాయింట్, ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అనేది ఆప్షనల్. వన్స్ యూ టుక్ దిస్ రేట్స్, సో ఎస్ఎస్సి నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ సర్టన్ డిడక్షన్స్. లైక్ మీరు చదువుకుంటారు ఫ్యూచర్లో 35AD, సెస్కి 10AA ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, అడిషనల్ డిప్రిషియేషన్ ఇవన్నీ రావంటారు. ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ టు లూజ్ దట్ బెనిఫిట్స్, దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ది స్పెషల్ రేట్స్. లైక్ 115 BAC కంపెనీకి ఏం చెప్పారు, కమింగ్ టు ద కంపెనీ, న్యూ డొమెస్టిక్ కంపెనీ, as I'm repeating, new domestic company, it should be new domestic company set up for manufacturing of the goods. Obviously we have to encourage the manufacturers. So if you set up any domestic companies for manufacturing of the goods between 1st October 2019 to 31st March 2023, 1st October 2019 to 31st March 2023, then your tax rate is 15%, just 15% under section 115 BAB. 115 BAB కింద జస్ట్ 15% పే చేస్తే చాలు. అదర్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ అయితే, అంటే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాకుండా న్యూ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎనీ డొమెస్టిక్ కంపెనీ, ఇట్ మే బి న్యూ ఆర్ ఓల్డ్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ కాబట్టి దే కెన్ షిఫ్ట్ టు దిస్ కేటగిరీ. 115 BAA కింద ఉన్న 22% పే చేయొచ్చు. ఓకే, సో గైస్,
మనం డిస్కస్ చేసిన 115 BAB 15%, డెఫినెట్గా 15%కి సర్చార్జ్ 10% పే చేయాలి. 15% సర్చార్జ్ పక్కా పే చేయాలి. ఒక మ్యాండేటరీ. సో ప్రీవియస్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్న రేట్స్ ఉన్నాయి, డొమెస్టిక్ కంపెనీ, ఫారిన్ కంపెనీ, వాళ్ళ సర్చార్జ్ మ్యాండేటరీ ఏం కాదు. 1 crore కంటే ఇన్కమ్ తక్కువ ఉంటే సర్చార్జ్ కాదు. 1 crore కంటే ఎక్కువైతే డొమెస్టిక్ కంపెనీకి 7%, ఫారిన్ కంపెనీకి 2%. సో 10 crores కంటే ఎక్సీడ్ అయితే డొమెస్టిక్ కంపెనీకి 12%, ఫారిన్ కంపెనీకి 5% అని మనం డిస్కస్ చేసాం సర్చార్జ్ రేట్. అవి అప్లై అవుతాయి. బట్ ఈ స్పెషల్ ఆప్షన్ తీసుకుంటే వరకు 15% అడిషనల్గా 10% సర్చార్జ్ పే చేయాలి. దట్ ఈస్ 16.5. హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్ 0.64% యాడ్ చేస్తాం. ఫైనల్గా 17.16% నెట్ రేట్ నువ్వు పే చేయాలి. అదే ఈవెన్ అదర్ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ అయితే 115 BAA కింద ఉన్నాయి. సో 22% అడిషనల్గా సర్చార్జ్ 2.10% అంటే ఎంత అవుద్ది? 2.2%, నెట్ 24.2%, ఫైనల్గా 4% యాడ్ చేస్తే 25.12% అనేది నువ్వు పే చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అ కంపెనీస్కి ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్ రేట్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన సిలబస్లో ఇండివిజువల్కి హెచ్ఎఫ్ సంబంధించిన 115 BAC మన సిలబస్లో ఉంది, కానీ ఏది లేదు మన సిలబస్లో 115 BAA లేదు, 115 BAB లేదు. బట్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో, అంటే జస్ట్ ఇంతవరకు మాత్రం నేర్చుకోవాలి, కానీ సో రిమైనింగ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది CA ఫైనల్లో మనకు ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కంపెనీ ఆల్టర్నేటివ్ రేట్స్. నెక్స్ట్ AOP BOA యాజ్ యూజువల్లీ అప్ టు 2.5 lakhs nil, 2.5 lakhs to 5%, 5 lakhs 5%, 5 to 10 lakh 20%, above 10 lakh 30%. నార్మల్ రేట్స్, నార్మల్ ఇండివిజువల్కి అప్లై రేట్స్. లోకల్ అథారిటీ 30% ఫ్లాట్ రేట్. లోకల్ అథారిటీ 30% ఫ్లాట్ రేట్. సార్ లోకల్ అథారిటీ కాకుండా ఎనీ అదర్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్, సో ఇండివిజువల్ హెచ్ఎఫ్ అలా 7% డెఫినేషన్లో 7 వరుసగా మనం డిస్కస్ చేస్తే, ఎనీ అదర్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్లో కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అప్ టు 10,000 10%, 10,000 to 20,000 20%, అబౌవ్ 20,000 30%. బట్ అదర్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్స్ లైక్ ట్రస్ట్లు కానీ పొలిటికల్ పార్టీ వీళ్ళందరికి మటుకు అప్ టు 2.5 lakhs. యాజ్ యూజువల్గా ఇండివిజువల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, అప్ టు 2.5 lakhs nil, 2.5 lakhs to 5%, 5 lakhs to 10 lakh 10%, above 10 lakh 30%. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్ రేట్ రిజిమ్ ఉంది, దట్ ఈస్ 115 BAD కింద. సో 115 అంటే ఈ రేట్స్ కాకుండా ఆల్టర్నేటివ్ రేట్స్ అనేది ఫాలో అవ్వచ్చు. అంటే 22% ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, సర్చార్జ్ 10%, 2.2, 24, అండ్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్ 4%, నెట్ 25.168% వస్తుంది. సో 25.168% అనేది ఫ్లాట్గా పే చేసి 115 BAD సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి కూడా ఆల్టర్నేటివ్ రెజ్యూమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవి ట్యాక్స్ రేట్స్ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ గురించి కూడా చూసాం. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్సన్ డెఫినేషన్ 7లో ఇండివిజువల్ హెచ్ఎఫ్కి ఆల్టర్నేటివ్ రెజ్యూమ్ ఉంది, ఏంటి 115 BAC. కంపెనీకి ఉంది ఆల్టర్నేటివ్ రెజ్యూమ్ 115 BAA, 115 BAB. అండ్ ఫామ్కి లేదు ఆల్టర్నేటివ్ రెజ్యూమ్, నార్మల్గా చెప్పిన ఫామ్కి 30%. అండ్ AOP BOAకి కూడా లేదు, అప్ టు 2.5 lakhs అవే. లోకల్ అథారిటీకి కూడా ఆల్టర్నేటివ్ రెజ్యూమ్ లేదు. అదర్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ కూడా లేదు. బట్ అదర్ ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ ఎవరికి ఉంది? కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి 115 BA ఆల్టర్నేటివ్ రెజ్యూమ్ ఉంది. ఓకే, సో బట్ మోర్ ఎవర్ మన సిలబస్లో ఉండే ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ 115 BAC మాత్రమే మన సిలబస్లో ఉంది, అది మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద జనరల్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అండ్ స్పెషల్ ట్యాక్స్ రేట్స్. హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్ పాయింట్, గైస్ లిసన్. సో ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం, స్పెషల్ ట్యాక్స్ రేట్స్, జనరల్ ట్యాక్స్ రేట్స్, ఇవన్నీ మెటీరియల్లో ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు ద సర్చార్జ్. సర్చార్జ్లో మనకి ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే గైస్, సర్చార్జ్లో ఉన్న స్పెషల్ రేట్స్ మనం ఆల్రెడీ సర్చార్జ్లో ఉన్న సర్చార్జ్ రేట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో కంపెనీ ట్యాక్స్ రేట్స్ కానీ, కంపెనీ సర్చార్జ్ రేట్స్ కానీ, ఫామ్, కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, లోకల్ అథారిటీ స్పెషల్ సర్చార్జ్ రేట్స్ డిస్కస్ చేసాం.
కట్. ఇవన్నీ వీటిలో ఏం చేంజ్ లేదు. బట్ ఇండివిడ్యువల్ హెచ్ఎఫ్, ఏఓపి, బిఓఏ ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్. సో ఈ పర్సన్స్కి అప్లై అయ్యే సర్చార్జ్ రేట్స్ని రీడ్రాఫ్ట్ చేస్తున్నాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరల్గా ఇవే సర్చార్జ్ రేట్స్ అప్లై అవుతాయి ఇండివిడ్యువల్ హెచ్ఎఫ్కి. బట్ నేను చెప్పిన స్పెషల్ కేసెస్లో మాత్రమే నేను చెప్పిన సర్చార్జ్ రేట్స్ అప్లై అవుతాయి. ఓకే, చూద్దాం. నేను పర్పస్ చెప్తాను, కేర్ఫుల్గా వినండి. యాక్చువల్గా 2019 ఆ టైంలో రెసిషన్ అనేది గవర్నమెంట్ వచ్చిందని ఫీల్ అయింది. 2019లో తర్వాత కరోనా వచ్చింది, అది వేరే విషయం. సో 2019లో ఏం జరిగిందంటే రెసిషన్ వస్తుంది అని ఫీల్ అయింది గవర్నమెంట్. అండ్ మోర్ ఎవర్, ఎప్పుడైతే రెసిషన్ వస్తే ఇమీడియట్ ఇంపాక్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ మీద పడుతుంది. సో స్టాక్ మార్కెట్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుద్ది కాబట్టి గవర్నమెంట్ అనేది అదే ఇయర్లో సర్చార్జ్ అనేది 25%, ఎస్పెషల్లీ ఇండివిజువల్ హెచ్ఎఫ్ వీళ్ళకి సర్చార్జ్ 25%, 35 crores కంటే ఇన్కమ్ అయితే 37% సర్చార్జ్ రేట్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 25% సర్చార్జ్ రేట్, 37% సర్చార్జ్ రేట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో హయ్యర్ సర్చార్జ్ రేట్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు. సో వన్ సైడ్ రెసిషన్, బట్ అనదర్ సైడ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశారు. సో గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, ఎప్పుడైనా రెసిషన్ టైంలో ట్యాక్స్ రేట్స్ తగ్గాయి. సో దాంట్లో ప్రాసెస్గా స్పెషల్ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2008 అమెండ్మెంట్ బిల్ అని ఇన్ బిట్వీన్ స్పెషల్గా ఒక అమెండ్మెంట్ బిల్ తీసుకొని వచ్చి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ స్పెషల్స్ అడిషనల్ హయ్యర్ సర్చార్జ్ రేట్స్ అన్నీ కాదు, ఓన్లీ దిస్ 2 హయ్యర్ సర్చార్జ్ రేట్, higher surcharge rates of 25% and 37% not applicable. Higher surcharge rates of 25% and 37% not applicable for following incomes. అంటే వీళ్ళకి మ్యాక్సిమం సర్చార్జ్ రేట్ ఎంత అప్లై అవుతుంది? ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఫాలోయింగ్ ఇన్కమ్కి హయ్యర్ 25%, 37% అప్లై అవుతుంది. మ్యాక్సిమం ఎంత వాళ్ళకి? మ్యాక్సిమం సర్చార్జ్ ఎంత? 15% అప్లై. ఏ ఇన్కమ్స్ కంటే స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ అని చెప్పాను, దట్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 112A, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ అండర్ సెక్షన్ 111A, అండ్ డివిడెండ్. సో ఈ 3 ఇన్కమ్స్కి మ్యాక్సిమం సర్చార్జ్ రేట్ ఎంత అంటే 15%. మ్యాక్సిమం అంటే హయ్యర్ సర్చార్జ్ రేట్ 25% అండ్ 37% అప్లై కావు. గాట్ ఇట్? సో ఇది మేజర్ కాన్సెప్ట్. బట్ నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ మన డిస్కషన్లో, ఒకవేళ మీ టోటల్ ఇన్కంలో ఈ 3 ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి, 3 ఉండొచ్చు లేదా 1 or 2 ఉండొచ్చు. ఎనీ ఆఫ్ దీస్ స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ మీకు ఉంటే, అంటే షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ 112A, 111A, డివిడెండ్ ఇన్కమ్ ఉంటే డెఫినెట్గా ఈ సర్చార్జ్ రేట్స్ మీరు చెక్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ పేజ్లో మీకు రీడ్రాఫ్ట్ చేసిన సర్చార్జ్ రేట్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పేజ్లో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సర్చార్జ్ రేట్స్ అనేది రీడ్రాఫ్ట్ చేసి ఉంటాయి. ఆ రీడ్రాఫ్టెడ్ సర్చార్జ్ రేట్స్ అప్లై అవుతాయి. సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. నార్మల్గా సేమ్ రేట్స్ అప్లై చేయండి, ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్, దట్ మీన్స్ if your total income have this special incomes, that enhanced surcharge rate 25%, 35% on income tax not applicable for income covered under 111A, 112A and dividend income. ఈ 3 ఇన్కమ్స్కి అప్లై కావు. సో ఆ ఇన్కమ్స్ ఉంటే కనిపిస్తే ఈ రేట్స్ చూడండి, సర్చార్జ్ రేట్స్. ఓకే, ఒకసారి నేను రాస్తున్నాను వీటిని మళ్ళీ కూడా. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్కమ్, total income and surcharge rates. Total income not exceeding 50 lakhs. మీ టోటల్ ఇన్కమ్ 50 lakhs అప్లై కాకపోతే, ఎక్సీడ్ కాకపోతే సర్చార్జ్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు అసలు. వెన్ ఎవర్ యువర్ టోటల్ ఇన్కమ్ exceeds 50 lakhs, surcharge rate 50 lakhs but not exceeding
but not exceeding 100 lakhs. Total income exceeding 50 lakhs but does not exceeding 100 lakhs. So అప్పుడు surcharge rate 10%. So total income exceeds 1 crore but not exceeding 200 lakhs. 2 crores exceed కాదు 15%. సార్ ఏంటి సార్ మీరు అన్ని సేమ్ అక్కడ ఉన్న రేట్సే చెప్తున్నారంటే అవును. అసలు 2 crores వరకు మీరు అసలు డివిజనే చేయొద్దు. ఎంటైర్ టోటల్ ఇన్కమ్ని చూసి సేమ్ డే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. వెన్ ఎవర్ యువర్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్స్ 2 crores, టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్స్ 2 crores, అప్పుడు మాత్రమే టోటల్ ఇన్కమ్ని డివైడ్ చేయండి. గుర్తుపెట్టుకోండి ఫండమెంటల్ రూల్. టోటల్ ఇన్కమ్ 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ కానంత వరకు మీరు డివిజనే చేయొద్దు. యాజ్ యూజువల్గా టోటల్ ఇన్కమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మొత్తం అన్నిటికీ సేమ్ సర్చార్జ్ రేట్స్ అప్లై చేయండి. వెన్ ఎవర్ యువర్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్స్ 2 crores, whenever your total income exceeds 2 crores, అప్పుడు మీ టోటల్ ఇన్కమ్ని డివైడ్ చేయండి. 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయండి. అంటే లాంగ్ టర్మ్ capital gain under section 112A, short term capital gain under section 311A, dividend. So for all that 15% maximum అంతే. ఈ ఇన్కమ్స్కి సర్చార్జ్ రేట్ ఎంత 15%. బట్ అదర్ ఇన్కమ్కి ఎంత అప్లై అవుతుంది? బట్ అదర్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉన్నది అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. సి అదర్ ఇన్కమ్ అంటే 3 కాకుండా రిమైనింగ్ అదర్ ఇన్కమ్ లైక్ శాలరీ ఇన్కమ్, హౌస్ ప్రాపర్టీ ఇన్కమ్, పీజీబీపీ ఇన్కమ్, అదర్ ఇన్కమ్. ఇఫ్ అదర్ ఇన్కమ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్, అదర్ ఇన్కమ్ అంటే టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అవుతుంది 2 crores, బట్ అదర్ ఇన్కమ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 2 crores. అదర్ ఇన్కమ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 2 crores. సో అదర్ ఇన్కమ్ 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ కాకపోతే అప్పుడు అదర్ ఇన్కమ్ కూడా సర్చార్జ్ రేట్ ఎంతమ్మా 15%. ఇఫ్ అదర్ ఇన్కమ్ exceeds 2 crores but not exceeds 5 crores, then other income ki such as 27%. When other income exceeds 5 crores, then surcharge rates, other income ki surcharge rate anta 37, sorry, 25%, 37%. When other income exceeds 5 crores, 37%. గైస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఇదొక మోడల్. అంటే ఏంటి? టోటల్ ఇన్కమ్ 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ అవుతుంది. ఎక్సీడ్ అవగానే వీటి మీద ట్యాక్స్కి 15% సర్చార్జ్. బట్ అదర్ ఇన్కమ్ 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ కాబట్టి వాటి మీద కూడా 15%. నెక్స్ట్ టోటల్ ఇన్కమ్ 2 crores, ఈ కాంబినేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఏమవుద్ది? అదర్ ఇన్కమ్ 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు వీటికి మటుకి 15% ఇన్కమ్స్కి, అదర్ ఇన్కమ్కి 25% సర్చార్జ్. అండ్ ఈ స్పెషల్ ఇన్కమ్స్కి ఎంత అప్లై అవ్వచ్చు మీకు? 15%. ఇవి స్టాండర్డ్. బట్ అదర్ ఇన్కమ్ 5 crores కంటే ఎక్సీడ్ అయిపోతే 37% అప్లై అవ్వచ్చు. అంటే ఒకే పర్సన్కి ఈ ఇన్కమ్స్ వరకు 15% కామన్. సో అదర్ ఇన్కమ్కి 15% అప్లై అవ్వచ్చు, అదర్ ఇన్కమ్కి 25% అప్లై అవ్వచ్చు, అదర్ ఇన్కమ్కి 37% కూడా అప్లై కావచ్చు. హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టూడ్. ఓకే, సో ఇలా మనం ట్యాక్స్ రేట్స్, సర్చార్జ్ రేట్స్ రీడ్రాఫ్ట్ చేసాం. వెన్ ఎవర్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్స్, వెన్ ఎవర్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఇంక్లూడ్స్ ది స్పెషల్ ఇన్కమ్, అండ్ మోర్ ఎవర్ 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ అవ్వాలి. 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ కాకపోతే యాజ్ యూజువల్ అసలు డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎస్. సో ఈ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చున్నాను. ఆల్మోస్ట్ 5 ఎగ్జాంపుల్స్, జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్, ప్లస్ మళ్ళీ మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇంకో 3 కూడా ఇచ్చినాను. నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ సేక్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్ 1,
ఎగ్జాంపుల్ 1 డివిడెండ్ 10 lakhs, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ త్రిబుల్ వన్ 20 lakhs, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ 25 lakhs. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఫస్ట్ డివైడ్ చేయండి. టోటల్ ఇన్కమ్ 10, 20, 25, 40. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను. క్యాలిక్యులేటర్ ఓకే. సో 30, 40, 70, 95 lakhs. సో ఎస్ 95 lakhs. సో టోటల్ ఇన్కమే 95 lakhs కదా. టోటల్ ఇన్కమే 95 lakhs అన్నప్పుడు అసలు అవి ఏ ఇన్కమ్స్ అని డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. ఓకే, కాబట్టి ఈ 95 lakhs మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో 95 lakhs కాబట్టి అప్ టు 50 lakhs సర్చార్జ్ అప్లై కదా. 50 lakhs కంటే ఎక్సీడ్ అయితే ఎంతమ్మా 10% సర్చార్జ్ రేట్స్ 10% ఫర్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ మీద వచ్చిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీద. ఎగ్జాంపుల్ 2 చూస్తే టోటల్ ఇన్కమ్ 10 lakhs ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 185 lakhs. సో 185 lakhsే కదా. 185 lakhs అంటే మీకు 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ కాలేదు కదా. నేను ఎప్పుడు చెప్పాను, నేను డివిజన్ ఎప్పుడు చెప్పాను, 2 crores కంటే టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అయినప్పుడే డివైడ్ చేయమన్నా. 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ కాలేదు. సో 2 crores కంటే మీ ఎక్సీడ్ కాలేదు కాబట్టి సో సర్చార్జ్ రేట్ ఎంత అప్లై అంటే 1 crore కంటే ఎక్సీడ్ అయింది బట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 2 crores కాబట్టి 15% సర్చార్జ్ రేట్ అప్లై ఫర్ ఎంటైర్ ఇన్కమ్ మీద, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీద. సి ఇక్కడ చూడండి. సో ఇవి స్పెషల్ ఇన్కమ్స్, డివిడెండ్, షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్, లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ సెక్షన్ 3A స్పెషల్ ఇన్కమ్స్. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 3, 60, 54, 109 ప్లస్ 60 169 ప్లస్ 3 crores 469 lakhs. సో 469 lakhs టోటల్ ఇన్కమ్ అంటే 2 crores కంటే ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అయింది. 2 crores కంటే ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అయింది కాబట్టి మనం ఇన్కమ్ డివైడ్ చేసి ఈ స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ వరకు మ్యాక్సిమం సర్చార్జ్ రేట్ 15%. బట్ అదర్ ఇన్కమ్ ఎంతకంటే ఎక్కువ ఉంది మీరు చూస్తే స్పెషల్ ఇన్కమ్ వరకు 15%, అదర్ ఇన్కమ్ ఎంత 3 crores అంటే 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ అయింది కదా. ఎంత పర్సెంటేజ్ 25%. సో ఈ అదర్ ఇన్కమ్ మీద సర్చార్జ్ రేట్ 25% అప్లై. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ 60, 50 ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ 120, 60, 50, 110 ప్లస్ 65 175 ప్లస్ 6 crores అంటే 7 crores 65 7 crores 75 lakhs అనుకున్నా అప్రాక్సిమేట్లీ సంథింగ్. సో ఇక్కడ మీరు చేస్తే 2 crores కంటే మీ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అయింది. 2 crores కంటే మీ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అయింది కాబట్టి డివిడెండ్ వీటి స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ వరకు, ఈ స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ వరకు సర్చార్జ్ రేట్ మ్యాక్సిమం ఎంత 15%. బట్ అదర్ ఇన్కమ్ 5 crores కంటే ఎక్సీడ్ అయింది కాబట్టి 37%. ఈ 6 crores మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీద 37%. నెక్స్ట్ టోటల్ 280 lakhs, టోటల్ ఇన్కమ్ 280 lakhs, 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ అయింది. 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ అయింది బట్ ఈ ఇన్కమ్ వరకు, ఈ స్పెషల్ ఇన్కమ్స్ వరకు ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత సర్చార్జ్ రేట్ 15%. బట్ అదర్ ఇన్కమ్ 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ కాలేదు. సో మీరు చూడండి, సో టోటల్ ఇన్కమ్ 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ అయింది, వీటి వరకు సర్చార్జ్ రేట్ 15%. బట్ అదర్ ఇన్కమ్ 2 crores కంటే ఎక్సీడ్ కాలేదు కాబట్టి అదర్ ఇన్కమ్ మీద కూడా ఎంత సర్చార్జ్ రేటు 15%. సో ఎంటైర్ దీని మీద కూడా ఎంత అప్లై అవుతుంది మనకి 15%. హోప్ యూ ఆర్ అండర్స్టూడ్. అన్ని పర్మిటేషన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా మీకున్నాయి. సో ఇంకా మీకు మెటీరియల్ కొన్ని ఇల్లస్ట్రేషన్స్ కూడా మీ ప్రాక్టీస్ కోసం. సో టోటల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సర్చార్జ్ రేట్స్ అన్ని అప్లై చేసి అవి మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సర్చార్జ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ట్యాక్స్ రేట్స్. అండ్ గైస్, సో ఎంటైర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. సో ట్యాక్స్ లైబిలిటీ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మీ టోటల్ ఇన్కమ్ని మీరు ఏం చేయాలి, రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. మీ టోటల్ ఇన్కమ్ రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఎందుకు రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తారు, నియరెస్ట్ 10 రూపీస్ని. టోటల్ ఇన్కమ్ని నియరెస్ట్ 10 రూపీస్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి, ట్యాక్స్ లైబిలిటీని నియరెస్ట్ 10 రూపీస్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి.
సో లైక్ 2872 ఉందనుకోండి, ఎందుకు రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి? 2870. 2878 ఉందనుకోండి, 2880. అంటే 2875 ఉందనుకోండి, అప్పుడు కూడా 2880. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 5 ఆర్ మోర్ ఉంటే 5 ఆర్ మోర్ ఉంటే నెక్స్ట్ 10కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి. బిలో 5 ఉంటే మటుకు ప్రీవియస్ 10కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయండి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రౌండ్ ఆఫ్ టు నియరెస్ట్ 10 రూపీస్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టోటల్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అని ఉంది. సో యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వెరీ సింపుల్. సో కంప్యూట్ ద నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ యాజ్ యూజువల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టోటల్ ఇన్కమ్ 10 lakhs అనుకోండి. సో ఆ 10 lakhsకి ట్యాక్స్ లయబిలిటీ కంప్యూట్ చేస్తే ఇంక్లూడింగ్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్ యాడ్ చేసి 1,17,000 వచ్చింది 10 lakhs ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. మీ యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎంత? యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎంత అంటే 1,17,000, that is total tax liability by total income 10 lakhs into 100, so that you will find out the average tax rate. On an average మీ ఇన్కమ్ 11.7% మీద మీరు ట్యాక్స్ రేట్ అనేది పే చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ యావరేజ్ ట్యాక్స్ రేట్. యావరేజ్ ట్యాక్స్ రేట్ నథింగ్ బట్ టోటల్ నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్టర్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్ ఇంటూ టోటల్ ఇన్కమ్ ఇంటూ 100. మ్యాక్సిమం మార్జినల్ రేట్. సో మ్యాక్సిమం మార్జినల్ రేట్ అంటే హైయెస్ట్ మీ ఇన్కమ్స్లో హైయెస్ట్ రేట్ ఎంత ట్యాక్సిబుల్ అవుతుంది, హైయెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్నే మ్యాక్సిమం మార్జినల్ రేట్ అంటారు. సో లైక్ మీకు స్లాబ్ రేట్స్ మనకు తెలుసు. స్లాబ్ రేట్స్ మొత్తం మనం చెక్ చేస్తే 30% హైయెస్ట్ రేట్. సో హైయెస్ట్ స్లాబ్ రేట్ 30%, అండ్ హైయెస్ట్ సర్చార్జ్ రేట్ 37%, అండ్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్ 4%. మనం యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా? మ్యాక్సిమం మార్జినల్ రేట్ 42.744% అనేది మ్యాక్సిమం మార్జినల్ రేట్ వస్తుంది. So MMR is the rate of income tax including surcharge if applicable on highest slab of income applicable in case of individual AOP BO. Highest slab 30 and surcharge 37, highest surcharge 37%, health and education 4%, net 42.74% అనేది maximum margin rate. These are small things. Okay, next. సో మన ట్యాక్స్ లయబిలిటీ మీకు గుర్తుంటే హౌ టు కంప్యూట్ నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అని. సో నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఫార్మాట్ ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో we just completed how to compute income tax, total income into tax rate. Now we know the tax rates na. So unless we have to reduce the rebate, and when rebate applicable we know, and surcharge also we know. Next concept we have to discuss marginal relief. So margin relief less చేయాలి. హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ పెండింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి మనకి? మార్జిన్ రిలీఫ్. అండ్ ఈ చాప్టర్లో ఎస్ఎస్సి డెఫినేషన్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, మార్జిన్ రిలీఫ్ అండ్ ఎస్ఎస్సి డెఫినేషన్. Okay guys, next move on to the next concept, marginal relief. See, marginal relief. సో మార్జిన్ రిలీఫ్ అనే పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే బేసిక్గా సర్చార్జ్ రేట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సేఫర్ ఇండివిజువల్ చూస్తాం. సో ఇండివిజువల్కి సర్చార్జ్ రేట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో మీ ఇన్కమ్ 50 lakhs వరకు ఎక్సీడ్ కానంత వరకు, అప్ టు 50 lakhs వరకు నీ సర్చార్జ్ రేట్ అనేది అసలు సర్చార్జే ఉంటుంది. సో వన్స్ మీ టోటల్ ఇన్కమ్ 50 lakhs కంటే ఎక్సీడ్ అయితే then you have to pay surcharge 10%. So whenever your income exceeds 50 lakhs, you have to pay surcharge at 10%. అంటే 50 lakhs అనేది ఒక బార్డర్, ఒక థ్రెషోల్డ్ లిమిట్. వన్స్ మీ ఇన్కమ్ 50 lakhs కంటే ఎక్సీడ్ అయితే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు పే సర్చార్జ్. సర్చార్జ్ పే చేయాలి 50 lakhs కంటే ఎక్సీడ్ అయితే. సో సమ్టైమ్స్ యూ ఫీల్ బ్యాడ్. Sometimes you get income but you feel bad. That means because of that excess income, అంటే మీ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కంటే ఈ 50 lakhs కంటే ఎక్సీడ్ అవ్వడం వల్ల, మీ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అవ్వడం వల్ల, then you have to pay surcharge. Say for మీకు 51 lakhs ఇన్కమ్ వచ్చింది అనుకో, 51 lakhs, that is 1 lakh excess ఇన్కమ్ వచ్చింది. సో 1 lakh excess ఇన్కమ్ రావడం వల్ల you have to pay surcharge at 10%. Say for మీ టోటల్ ఇన్కమ్ exceeds 1 crore. 1 crore కంటే ఎక్సీడ్ అయిందనుకో, then you have to pay surcharge at 15%. 15%. Your total income exceeds 2 crores.
then you have to pay 25% surcharge. When our total income exceeds 5 crores, you have to pay surcharge at 37%. See, సో ఎప్పుడైతే 1 crore కంటే ఎక్సీడ్ అయింది, జస్ట్ 1 crore అలా క్రాస్ అయింది, సే ఫర్ జస్ట్ 1 crore 1 lakh ఇన్కమ్ వచ్చింది, దెన్ యూ హ్యావ్ టు పే సర్చార్జ్ అట్ 15%. అదే 1 lakh ఇన్కమ్ నీకు రాకుండా ఉండుంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ పేయబుల్ అట్ సర్చార్జ్ అట్ 10%. సే ఫర్ నీ ఇన్కమ్ జస్ట్ 2 crores కంటే క్రాస్ అయింది, ఎప్పుడైతే జస్ట్ 2 crores కంటే ఇన్కమ్ అనేది క్రాస్ అయిందో దెన్ యూ హ్యావ్ టు పే సర్చార్జ్ అట్ 25%. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 15%, నౌ యూ ఆర్ పేయింగ్ 25%. జస్ట్ నీ ఇన్కమ్ 2 crores కంటే క్రాస్ అయింది, దెన్ యూ హ్యావ్ టు పే సర్చార్జ్ అట్ 37%. సో మీ ఇన్కమ్ జస్ట్ క్రాస్ అవుతుంది. సో థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కంటే క్రాస్ అవడం వల్ల ఇంతవరకు మీరు అసలు సర్చార్జ్ అయి పే చేయకపోవచ్చు, సడన్ గా సర్చార్జ్ అప్లై అవ్వచ్చు, లేదా సడన్ గా సర్చార్జ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. గాట్ మై పాయింట్? ఇంతవరకు మీకు సర్చార్జ్ అప్లై కాలేదు, సడన్ గా సర్చార్జ్ అప్లై అవ్వడం వల్ల మీకు ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ పడుతుంది. సో ఆ ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ ని గవర్నమెంట్ అనేది మార్జినల్ రిలీఫ్ వేలో మీకు డిడక్షన్ ఇస్తుంది. అదే సడన్ గా సర్చార్జ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది 15% నుంచి 25% వరకు. సో అలా సడన్ గా సర్చార్జ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల కూడా నీకు ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ పడుతుంది. సో ఆ బర్డెన్ కూడా రిమూవ్ చేస్తుంది బై వే ఆఫ్ మార్జినల్ రిలీఫ్. ఓకే, మేజర్ గా మార్జిన్ రిలీఫ్ అప్లై కేసెస్ ని 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాను. నెంబర్ 1, sudden applicability of surcharge. That means up to the threshold limit, you are not liable to pay surcharge. When your income just cross the threshold limit, you have to pay surcharge. Sudden applicability of surcharge. And second case, sudden increase of surcharge rate. సో ఆ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కంటే ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అవ్వడం వల్ల నీ సర్చార్జ్ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సడన్ గా సర్చార్జ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల కూడా నీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, నీకు ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ పడుతుంది. ఆ ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ మార్జిన్ రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఈవెన్ డొమెస్టిక్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ లో కూడా చూడండి, కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసినప్పుడు సర్చార్జ్ రేట్ 7%. ఐ మీన్ మీ టోటల్ ఇన్కమ్ అప్ టు 1 crore అనుకోండి, మీ టోటల్ ఇన్కమ్ 1 crore అనుకోండి, అసలు సర్చార్జే పే చేయాలి. మీ టోటల్ ఇన్కమ్ 1 crore కంటే జస్ట్ క్రాస్ అయింది అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు పే సర్చార్జ్ అట్ 7%. యువర్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్స్ 10 crores అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు పే సర్చార్జ్ అట్ 12%. సో మీరు జస్ట్ ఆలోచించండి, మీ టోటల్ ఇన్కమ్ జస్ట్ క్రాస్ అయింది థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కంటే. సో 1 crore కంటే క్రాస్ అవ్వగానే 1 crore 1 lakh వచ్చింది, అంతవరకు అసలు సర్చార్జే పే చేయలేదు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ 1 lakh యూ హ్యావ్ టు పే సర్చార్జ్ అట్ 7%. సో 1 crore కంటే మీ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అయింది 7%. అదే 10 crores కంటే మీ ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అయింది, అంతవరకు 7% సర్చార్జ్ పే చేసే వాళ్ళు జస్ట్ మీ టోటల్ ఇన్కమ్ 10 crores కంటే ఎక్సీడ్ అవ్వడం వల్ల 12% పే చేస్తుంది. అంటే సడన్ గా సర్చార్జ్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల కూడా నీకు ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ పడుతుంది. సో ఆ బర్డెన్ కూడా మనకి రిమూవ్ చేయడానికి ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని వచ్చారు, మార్జిన్ రిలీఫ్ అని. సో ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ ని 2 ఇల్లస్ట్రేషన్స్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఈ సర్చార్జ్ మార్జిన్ రిలీఫ్ కాన్సెప్ట్ ని 2 ఇల్లస్ట్రేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సి ఇల్లస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1. ఇల్లస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1 చూడండి. కంప్యూట్ నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ for previous year 21-22, if total income is 101 lakhs, applicable tax rate is 30%. What is applicable tax rate? 30%. బికాస్ ఎందుకంటే కంపెనీకి డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అప్లై అవుతాయి కాబట్టి క్లారిటీ కోసం 30% అని ప్రాబ్లంలో ఇచ్చేసాను. టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత? 101 lakhs. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. డొమెస్టిక్ కంపెనీ 101 lakhs టోటల్ ఇన్కమ్. ఓకే, సో యాజ్ యూజువల్లీ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఫర్ ద ప్రీవియస్ 21-22 హెడ్డింగ్ పెట్టాం, దట్స్ ఫైన్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కంప్యూట్ చేద్దాం. ఏం చేద్దాం? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 101 lakh into 30%. 101 lakh into 30%, that is 30 lakhs 30,000 is the income tax. That is 30 lakhs 30,000 is the income tax. 30% అప్లై చేసాం. సో 1 crore కంటే మన ఇన్కమ్ ఎక్సీడ్ అయింది కదా. సో 1 crore కంటే ఎక్సీడ్ అయితే కంపెనీ ఎంత పే చేయాలి? సర్చార్జ్ 7% సర్చార్జ్ పే చేయాలి. 7% సర్చార్జ్ పే చేయాలి. 7% ఎంత అవుతుంది? సో 30 lakh 30,000 7%, 2 lakh 12,000. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీ ఇన్కమ్ జస్ట్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ క్రాస్ అయింది కాబట్టి మనం మార్జిన్ రిలీఫ్ ఏమైనా అప్లై అవుతుందో లేదో చెక్ చేయండి. మీకు డౌట్ ఉంటే చెక్ చేయండి. అంటే ఇప్పుడు మీ ఇన్కమ్ ఎప్పుడు జస్ట్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కంటే ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు మీరు మార్జిన్ రిలీఫ్ అప్లై అవుతుందో లేదో చెక్ చేయండి. లెస్ మార్జిన్ రిలీఫ్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1 లో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. మార్జినల్ రిలీఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ 2 steps. దట్ ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్. ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్ ప్లస్ ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్. ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్. సార్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి? అడిషనల్ ఇన్కమ్. అంటే
జనరల్ గా మీకు థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ 100 lakhs కదా. 100 lakhs కంటే నీకు ఎంత ఇన్కమ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చిందంటే 1 lakh. దట్ ఈస్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్. 101 lakhs మీకు ఇన్కమ్ వచ్చింది. సో 101 lakhs ఇన్కమ్. సో థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కంటే ఎంత ఇన్కమ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది మీకు 1 lakh. సో థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కంటే 1 lakh ఇన్కమ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కాబట్టి దట్ ఇన్కమ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్లడీ 1 lakh, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బ్లడీ 1 lakh ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్ మనం ఎంత ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నామో చూడండి. ఎంత ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం. ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్ 1 lakh. ఈ 1 lakh ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్ వల్ల ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నాం. ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ అంటే ఫస్ట్ ప్రజెంట్ ఇన్కమ్ లెవెల్లో ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నాం చూడు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంక్లూడింగ్ సర్చార్జ్ ఇఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఈస్ 101 lakhs. టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా 101 lakhs అయితే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. 101 lakhs అయితే ఎంతమ్మా 32,42,000. 32,40,000 ఏంటి ప్రజెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఎప్పుడు మీ ఇన్కమ్ 101 lakhs అయితే. అదే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఈస్ 100 lakhs, దట్ మీన్స్ ఆ 1 lakh రాకుండా ఉంటే మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేశారు. సో ఆ 1 lakh రాకుండా ఉంటే మీకు తెలుసు 1 lakh రాకుండా ఉంటే 30 lakhs ఏంటమ్మా 1 lakh రాకుండా ఉంటే ఎంత అయ్యేది మీకు. అదే 1 lakh రాకుండా ఉంటే 30% ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళ కంపెనీకి ఎంత అయ్యేది 30 lakhs. సో సర్చార్జ్ అప్లై కాదు కదా, ఎందుకంటే 1 lakh కంటే ఎక్స్ట్రా 1 crore కంటే ఎక్కువ అయితేనే సర్చార్జ్ అప్లై. ఎంత పే చేసారు జస్ట్ 30 lakhs పే చేసారు. అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నారు ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్. బికాస్ ఆఫ్ 1 lakh మీకు ఇన్ఫ్లో రావడం వల్ల అవుట్ ఫ్లో 2,42,000 పే చేస్తున్నారు. సో మీకు వచ్చే ఇన్ఫ్లో 1 lakh బట్ అవుట్ ఫ్లో 2,42,000. సో ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ అ మార్జినల్ లీవ్. దట్ ఈస్ 2,42,100 అనేది ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్. మనకు వచ్చే ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ మనం పే చేస్తే ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ వచ్చే ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్ ఎంత 1 lakh అంటే ఆల్మోస్ట్ 1,42,000 మనం ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నాం. సో ఆ ఎక్స్ట్రా పే చేసేది మనకి ఏమి ఇస్తారమ్మా మార్జినల్ రిలీఫ్ ఇస్తారు. ఓకే, ఆ ఎక్స్ట్రా పే చేసే 1,42,100 మనం లెస్ 1,42,100 మార్జినల్ రిలీఫ్ లెస్ చేస్తే మనకి 31 lakhs వచ్చింది. దాని మీద హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్స్ 4% యాడ్ చేసాం. దెన్ ఫైనల్లీ వి ఫైండ్ అవుట్ ద నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. అండర్స్టూడ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోడల్. అంటే ఈ కేసులో చూస్తే ఏంటి సర్చార్జ్ అప్లై కాదు. ఇది ఒక మోడల్. సర్చార్జ్ ఆ 1 lakh రాకముందు సర్చార్జ్ అప్లై కాదు. సో 1 lakh రావడం వల్ల మీకు సర్చార్జ్ అప్లై అవుతుంది. ఓకే, థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కంటే ఎక్సీడ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంప్యూట్ నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ లిమిటెడ్ ఫర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 21-22 ఇఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఈస్ 10 crore 1 lakh. 10 crore 1 lakh అయితే ఏంటి ఎంతమ్మా టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత 10 crore 1 lakh అయితే ఏంటి. సో 10 crore 1 lakh వెరీ సింపుల్. సో మీరు చూడండి అంటే 10 crores వరకు మీకు సర్చార్జ్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ అప్లై అవుద్ది కంపెనీకి 7% అప్లై. సో ఇప్పుడు 10 crore 1 lakh రావడం వల్ల సర్చార్జ్ రేట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అప్లై అవుతుంది 12%. సో సర్చార్జ్ రేట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ 1 lakh 7% నుంచి సర్చార్జ్ రేటు 12% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దానివల్ల మీకు ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ ఎలా పడింది. సో మీకు ఇక్కడ ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్ ఎంత 1 lakh rupees ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్. బికాస్ ఆఫ్ ఆ 1 lakh ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్ వల్ల ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నారు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నారు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనం మార్జిన్ రిలీఫ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సి ఫస్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చూడండి. సో 1,001 lakh into 30%, 3 crores 30 lakhs. 10 crores 1 lakh into 30%, 3 crores 30 lakhs. నెక్స్ట్ సర్చార్జ్ అనేది 12% అప్లై చేశారు. 3 crores 30 lakhs మీద 30,000 మీద 12% అప్లై చేస్తే సో ప్రజెంట్ లెవెల్లో టోటల్ ఇన్కమ్ 1,001 lakh కి 10 crore 1 lakh కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంక్లూడింగ్ సర్చార్జ్ ఎంత వచ్చింది 3 crores 36,33,600 వచ్చింది. లెస్ మార్జినల్ రిలీఫ్. సో మార్జిన్ రిలీఫ్ చూసి ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్ 1 lakh. మరి ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ ఎంత ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ ప్రజెంట్ లెవెల్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నాం ఇంక్లూడింగ్ సర్చార్జ్ దట్ ఈస్ టోటల్ ఇన్కమ్ 1,001 lakh. 1,001 lakh అయినప్పుడు ఎంత ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం 3 crores 36,33,600. ఓకేనా, ప్రజెంట్ ఈ ట్యాక్స్ మనం పే చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ సర్చార్జ్. పర్ సపోజ్ ఆ 1 lakh రాకుండా ఉంటే దట్ బ్లడీ 1 lakh రాకుండా ఉంటే మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేసేవాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ సర్చార్జ్
సో 1 lakh రాకుండా ఉంటే మీ ఇన్కమ్ ఎంత అయ్యేది? 10 crores అయ్యేది. 10 crores ఇంటూ 30%, 3 crores. సర్చార్జ్ ఎంత అప్లై అయ్యేది? 7% అప్లై. అంటే మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేసేవాళ్ళు? 3 crores 21 lakhs పే చేసేవాళ్ళు. అంటే బికాస్ ఆ 1 lakh ఎక్స్ట్రా రావడం వల్ల మీరు ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నారు? 15,33,600 ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు. హౌ మచ్ ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ యు ఆర్ పేయింగ్? 15,33,600 ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్. సో 1 lakh మీకు అడిషనల్ గా ఇన్కమ్ వస్తే దానివల్ల 15,33,600 అనేది అడిషనల్ గా నువ్వు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నావు. 1 lakh ఇన్కమ్ వస్తుంది నీకు, బట్ నువ్వు పే చేసే ట్యాక్స్ ఎంత? 15,33,000 పే చేస్తున్నావు. అంటే అడిషనల్ గా నువ్వు ఎంత పే చేస్తున్నావు? 14,33,600 రూపీస్ అనేది నువ్వు పే చేస్తున్నావు. సో ఈ అడిషనల్ ఎక్స్ట్రా పే చేసేది మనకు మార్జిన్ రిలీఫ్ కింద డిడక్షన్ ఇస్తారు. రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత హెల్త్ అండ్ డెత్ కేసెస్ యాడ్ చేస్తే విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద నెట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ 2 కేసెస్ లో మార్జిన్ రిలీఫ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసినా మీకు అర్థం ఉంటుంది. ఓకే, సింపుల్ అమ్మా. సో థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కంటే ఎక్సీడ్ అయితే జస్ట్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కంటే ఇన్కమ్ ఎంత ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ అంటే ఎలా వస్తుంది? ప్రజెంట్ ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ అంటే ప్రజెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రజెంట్ లెవెల్లో ఎంత, ప్రజెంట్ ఉన్న ఇన్కమ్ కి మీకు ఎంత వస్తుంది. ఆ అడిషనల్ ఇన్కమ్ లేకుండా ఉంటే మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇంక్లూడింగ్ సర్చార్జ్ ఎంత వస్తుందో మీరు చూడండి. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇంక్రిమెంటల్ లయబిలిటీ, ఇంక్రిమెంటల్ ట్యాక్స్ మైనస్ ఇంక్రిమెంటల్ ఇన్కమ్ చూస్తే అదే మనకు మార్జిన్ రిలీఫ్. ఓకే, సో మీకు ఇంకో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీకు ఇచ్చినారు, అవి చూడండి. నెక్స్ట్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ బేసిక్ ఎస్ఎస్సి డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? ఎస్ఎస్సి డెఫినేషన్. Sir, SSC definition. What is the SSC definition? First thing SSC definition means, so person who are liable to pay tax. ఎవరైతే ట్యాక్స్ పే చేస్తారో వాళ్ళని మనం ఎస్ఎస్సి అంటాం. ద పర్సన్ హూ ఆర్ లైబుల్ టు పే ట్యాక్స్ అండ్ ఎనీ అదర్ సమ్ ఆఫ్ ద మనీ అండర్ దిస్ యాక్ట్. సో నాట్ జస్ట్ ట్యాక్స్, ఈవెన్ ఎనీ అదర్ సమ్ ఆఫ్ మనీ అండర్ దిస్ యాక్ట్. అండర్ దిస్ యాక్ట్ మీన్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. లైక్ మీరు ఏం పే చేస్తున్నారు? నాట్ జస్ట్ ట్యాక్స్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ పెనాల్టీ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కింద ఏమైనా పే చేసినా then you will become a SSC. So SSC కావాలంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది మీనింగ్ ద పర్సన్ హూ ఆర్ పేయింగ్ ద ట్యాక్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సమ్ ఆఫ్ మనీ అండర్ దిస్ యాక్ట్, నాట్ జస్ట్ ట్యాక్స్, ఈవెన్ ఇంట్రెస్ట్ పెనాల్టీ పే చేసిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం, then such person means that person is SSC and includes. సో ఈ SSC డెఫినేషన్ లో 3 కేటగిరీస్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేశారు. నెంబర్ 1, ఎనీ పర్సన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ హూమ్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ హ్యాస్ బీన్ అండర్టేకెన్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ అనేది అతని మీద ఇనిషియేట్ చేశారు. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ ఎలా ఇనిషియేట్ చేస్తారు అని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో అతని మీద ఏమన్నా స్క్రూటినీ అంటే అసెస్మెంట్ అంటారు. అసెస్మెంట్స్ అనేది కొంచెం ఫైనల్ లెవెల్లో వస్తే, సో 143 సబ్సెక్షన్ 2 నోటీస్ ఇచ్చి మీకు 143 సబ్సెక్షన్ 3 కింద అసెస్మెంట్ చేస్తారు. మీ మీద డౌట్ వస్తే, మీ ఇన్కమ్ మీద డౌట్ వస్తే అసెస్మెంట్స్ అనేది చేస్తారు. లేదా మీకు రైడ్ అయినా చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా. సో దాన్ని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తారు. ఎప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ అసలు ఇనిషియేట్ చేసే పర్పస్ ఏంటి అంటే, ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్కమ్, ఫర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్కమ్ ఆర్ టు డిటర్మైన్ ద లాస్ సస్టైన్ బై హిమ్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ రిఫండ్ డ్యూ టు హిమ్. సో నీకు వచ్చిన ఇన్కమ్ మీద డౌట్ వచ్చింది, సో దట్స్ వై దే వాంట్ టు అసెస్ యువర్ ఇన్కమ్. సో దే వాంట్ టు అసెస్ ద లాస్ సస్టైన్ బై హిమ్, నీ లాస్ మీద డౌట్ వచ్చింది. అండ్ దే వాంట్ టు అసెస్ యువర్ రిఫండ్ డ్యూ టు హిమ్, నువ్వు క్లెయిమ్ చేసిన రిఫండ్ మీద డౌట్ వచ్చింది. సో దే ఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్. దే ఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్. ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ నీ మీద ఇనిషియేట్ చేశారో, దేనికి? నీ ఇన్కమ్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ హీజ్ ఇన్కమ్, నీ ఇన్కమ్ మీద డౌట్ వచ్చి నీ మీద ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేసి, నువ్వేం చేసిన లాస్ మీద డౌట్ వచ్చినా, నీకు వచ్చిన రిఫండ్ మీద డౌట్ వచ్చినా, సో ఎప్పుడైతే నీ మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేశారో అప్పుడు నువ్వు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతావమ్మా? ఎస్ఎస్సి అవుతావు. ఇన్కమ్ మీద డౌట్ వచ్చింది, సేఫర్ నువ్వు 10 crores పెట్టి 5 crores పెట్టి హౌస్ కొన్నావు, బట్ నీ రిటర్న్ లో ఏం చెప్పావు అంటే 5 lakhs రూపీస్ ఇన్కమ్ చూపించి ట్యాక్స్ లయబిలిటీ నిల్ అని పే చేశావు. డౌట్ వచ్చింది డిపార్ట్మెంట్. సో ఈ సేయింగ్ దట్ ఈ రిటర్న్ లో 5 lakhs ఇన్కమ్ చెప్తున్నాడు, బట్ 5 crores పెట్టి హౌస్ కొన్నాడు. సంథింగ్ ఇస్ ఫిషీ. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తారు నీ మీద. లేదు, కోవిడ్ పీరియడ్ లో హాస్పిటల్స్ లాస్ అని చూపిస్తున్నారు. సంథింగ్ ఇస్ ఫిషీ. కోవిడ్ పీరియడ్ లో హాస్పిటల్స్ లాస్ ఏంటి అని డౌట్ వస్తుంది, లాస్ గురించి డౌట్ రావచ్చు. లేదా రిఫండ్స్,
సో అన్నెసరీగా ఏదోటి ఏటీసీ డిడక్షన్స్, చాప్టర్ 6 డిడక్షన్స్ అన్ని క్లెయిమ్ చేసి రిఫండ్స్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. కంటిన్యూస్ గా రిఫండ్స్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు, ట్యాక్స్ పే చేయట్లేదు. టీడీఎస్ అంటే మనకి మనం పేమెంట్ చేసినప్పుడు కొన్ని పేమెంట్స్ మీద టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తారు. డిడక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ పే చేసి ఉంటారు ట్యాక్స్. ఆ టీడీఎస్ టీసీఎస్ రూపంలో కట్టిన ట్యాక్సెస్ అన్నిటిని ఎస్ఎస్సి రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు పాస్ట్ 3-4 years నుంచి. సో ఆటోమేటిక్ డౌట్ వచ్చింది, అప్పుడు నీ మీద ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తారు. సో అప్పుడు నువ్వేమవుతావు, ఎస్ఎస్సి అవుతావు. బట్ ఇంకొక పాయింట్ చెప్తున్నారు, ఫర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ విచ్ హీ ఈజ్ అసెసబుల్. సో నీ మీద ఇన్కమ్ డౌట్ వచ్చినా నీ మీద ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు. అదర్ పర్సన్ ఇన్కమ్ మీద డౌట్ వచ్చినా నీ మీద ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు, ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ విచ్ హీ ఈజ్ అసెసబుల్ ఫర్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ హీజ్ ఇన్కమ్ or assessment of any other person income in respect of which he is assessable. You are assessable, you are responsible for that income and feel అయితే డిపార్ట్మెంట్. సో నీ మీద ప్రొసీడింగ్స్ అనేది ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు. సే ఫర్ మహేష్ బాబు ఉన్నాడు, మహేష్ బాబుకి ఇన్కమ్ వచ్చింది, మహేష్ బాబు ఇన్కమ్ వచ్చిన ఇన్కమ్ మీద డౌట్ వస్తే మహేష్ బాబు మీద ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తారు. లేదు, సమ్ టైమ్స్ మైనర్ చైల్డ్ ఉన్నారు, సితారాకి ఇన్కమ్ వచ్చింది, మహేష్ బాబు డాటర్, ఆమె మీద ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసిన దాని మీద డౌట్ వచ్చింది, బట్ ఆమె క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయలేదుగా, అందుకని మహేష్ బాబు మీద ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తారు. సో మహేష్ బాబు మీద ఇన్కమ్ వచ్చినా మహేష్ బాబు మీద ఇనిషియేట్ చేస్తారు. బట్ సమ్ టైమ్స్ సితారాకు వచ్చిన ఇన్కమ్ ఎవరి మీద ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తారు, మహేష్ బాబు మీద ఇనిషియేట్ చేస్తారు ప్రొసీడింగ్స్. సో నీ ఇన్కమ్ మీద డౌట్ వచ్చినా ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఇన్కమ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ విచ్ యు ఆర్ అసెసబుల్ అనుకున్నప్పుడు కూడా ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తారు. వన్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొసీడింగ్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తే దెన్ యు ఆర్ బికమ్ ఏ SSC. Next, person who is a deemed to be an SSC. The person who is a deemed to be an SSC. Next point is deemed to be SSC. So deemed to be SSC ni representative SSC anta. Deemed to be SSC ni representative SSC. For example, trust undi. Trust ki deemed to be SSC evarante trustee. HF ki deemed to be SSC ante karta. So danni manam representative SSC anta. Example, deemed to be SSC evarama representative SSC, deemed to be SSC. And person who is a deemed to be SSC in default. So sometimes income tax act lo SSC in default గా ట్రీట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కింద కొన్ని ప్రొసీడింగ్స్ కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీ నీ మీద అసైన్ చేస్తారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ నువ్వు ఫిల్ఫిల్ చేయలేదో దెన్ యువర్ ఎస్ఎస్సి ఇన్ డిఫాల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫెయిల్యూర్ టు డిడక్ట్ టీడీఎస్. Failure to deduct TDS. Failure to deduct TDS. నువ్వు TDS డిడక్ట్ చేయాలి, నువ్వు మీద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, బట్ నువ్వు TDS డిడక్ట్ చేయలేదు. సో దెన్ ఆటోమేటిక్గా నువ్వేమవుతావు, SSC ఇన్ డిఫాల్ట్. TDS డిడక్ట్ చేయాల్సిన డిడక్ట్ చేయకపోతే SSC ఇన్ డిఫాల్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి, దెన్ యు ఆర్ బికమింగ్ SSC ఇన్ డిఫాల్ట్. సో ఫైనల్లీ ఐ కంక్లూడ్ దట్ ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళు SSC అవుతారు. It includes 3 categories. Proceedings initiate చేసిన SSC అవుతారు, and deemed to be SSC is a SSC in default is also SSC. So this is a SSC definition. So that ఇందరితో మనం బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి డిస్కషన్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ లో మేజర్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసే పర్సన్ డెఫినేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. దెన్ హౌ టు కంప్యూట్ ద టోటల్ ఇన్కమ్, అండ్ వాట్ యు మీన్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్, అండ్ వాట్ యు మీన్ బై అసెస్మెంట్ ఇయర్. And after that, exceptions to the previous year rule, and there are 5 cases where we have to pay tax in the previous year itself rather than the assessment year. We discussed that 5 cases also, and then we discussed about the rebate and surcharge. And surcharge lo special ga 3 incomes ki redraft chesi chusam manam. So income under section 112A, 111A, and dividend income ki maximum surcharge 15% అనే కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. Then tax rates, general tax rates, special tax rates, then rebates, surcharge, and margin relief, and health and education. We finally complete గా మనం how to compute net tax liability గురించి డిస్కస్ చేసాం. Then we discussed SSC definition, and then maximum margin rate, average rate of tax, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. Finally we completed what is that introduction concept. Then we will start with the residential status.